siku hii muhimu katika tarehe yetu ya Religious Council na Interfaith ameweza tunuku kina mama kwa kazi nzuri ambayo kwa hakika kila mtu ameona wanatekeleza na wametekeleza na wanazidi kutekeleza katika kaunti yetu ya Isiolo na vile vile in extension katika taifa mzima. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu kwa muda wa miaka mingi nilikuwa nafikiria tu kwa mawazo ni siku gani tutawaenzi kina mama, kina dada ambao wamekuwa msingi kambambe ya mambo mengi ambayo tumeweza kufaulu ili kuweza kuleta amani katika kaunti yetu. Daktari, ni kama Mungu alibeba hizo fikra zangu akaweka kwenu na nyinyi mkaonelea kwamba lazima mambo hii ifanyike. Nashukuru Mungu sana. Kina mama, dada zetu ambao kwa hakika mumesimama na sisi katika hali na mali. Wakati tulianzisha kikao hii ya muungano wa dini katika Isiolo, nataka kuwashukuru sana kwa sababu mambo mengi tukizungumzia wale ambao ni watekelezaji mara nyingi ni kina mama, na mumefanya kazi nzuri sana katika vitengo tofauti tofauti. Ukiona mambo ya kupigana na gender violence, nafikiri kina mama wamechukua asilimia kubwa kuhakikisha ya kwamba hiyo mambo ya dhulma dhidi ya jinsia inaenda chini. Na nataka kushukuru serikali iliweza kutambua hawa na kwa niaba yao ikamwenzi Mama Grace akawa yeye ni shujaa mwaka huu. Wapi Mama Grace? Hiyo medali ilikuwa kwa niaba yetu. Mwaka jana mimi nilienziwa kama shujaa. Mwaka ile ingine Bishop alienziwa kama shujaa. Na mwaka hii inakuja tutaomba Halima au mwingine apewe kama shujaa. Kwa hivyo yote yale ambayo wameenziwa ni kwa niaba ya kina mama. Tukirudi mambo changamoto ambazo tumekuwa nazo hapa ya mambo ambayo ingechangia kutokuwa na umoja na amani ni hiyo moja. Ya pili, mambo ya fujo iliyokithiri, mambo ya ugaidi, violent extremism. Sijui Abdia kama hapa. Abdia hapa. She's absent. Nataka kumwenzi yeye na kina mama wote, hata Halima ako ndani. We were the first people to be trained na Halima huko Mombasa ile miaka ya kwanza, wakati hii mambo ilikuwa moto moto, hata tulikuwa tunaogopa sasa hii tutazungumza nini. Alafu mimi nikazungumza in a very brave manner Mombasa, mpaka mwingine akanipinga akasema wewe unasema nini? Hii si hivyo. Wewe unakumbuka tulikuwa na wewe Mombasa, lakini alisimama na mimi akasema hivyo ndivyo ilivyo. Tukaje hapa Peace Link ikawa ndio lead agency, mambo mengi ikafanyika na tukazungumza na tukaweza kuteremsha hisia ya violent extremism mpaka sasa iko chini ya miguu yetu, tunaweza kuikanyaga tu na kuzima hata. Kwa hivyo pongezi kina mama, mpaka hata mkaenda kiwango ya kuweza kuwaunganisha pamoja wakina mama ambao watoto wao wameweza kuvuka mipaka, mkawalete pamoja ili kuweza kuzungumza na hawa na kuwapatia mawaidha na kuwapatia hawa counseling. Na sasa wakawa na ile umoja ya kuweza kueneza ya kwamba mtoto akipotea usione haya, tuko na wewe, peleka ripoti. Na unaona sasa hiyo umoja imelete amani. Kina mama ambao wameweza kukaa chini na kuleta watu pamoja katika mazungumzo. Ana hapo simama. Unajua tunataka usimame. Uoneka hata ungetoa hiyo kitu. Wewe hakujua. Sorry Dr.
Kuri atachukua muda kidogo. Ambaye amekuwa trained kama mediator. Ameenda South Sudan, wapi. In fact mimi nakufuata. I'm going to South Sudan. Kalonzo. Kaa na wale wazee wa huko. Waambie bora mnapigana. Kwa hivyo pongezi. Na wote, wapi Fatuma? Huyu tulikuwa tumetrain pamoja hiyo miaka ya 80. Na amefanya kazi nzuri ya kuunganisha kina mama. Ndio alisema wakina mama wawe na vikundi. Kuna ile umoja kina mama. Lucy amepigana hapa hata sisi kwa nini hamjampatia kiti. Although sisi tuko katikati, we are not supporting any political party. Tuko wapi? Referee. Lakini mama mwenzenu akisimama mnamuachana, alafu baadaye mnakuja kulia. Alifanya kazi nzuri, ametusaidia. Hata hao watoto wale ambao wako na changamoto, wale wanaita kwa lugha ya Kiingereza street children, lakini Kiswahili tunasema watoto ambao wako na changamoto za kimaisha, ameweza kuwalete pamoja kupigania haki zao, wasichana nani. Kuna wale ambao wamepigana na mambo ya ukeketaji mpaka hata sisi tukawa very brave, tunaenda kwa radio tunaikataa. Roslyn nako hapa. Roslyn hayuko hapa lakini ametambulika. Nasikia atapewa hata yeye shahada. Na wengine. Wapi Shoba? Ako hapa. Wapi Mama Fatuma? Alikuwa hapa karibu na mimi. Amina. Sister pale. Tumekuwa naye kwa mambo mingi sana. Sister simama. Na wengine wote. Siwezi kwa kufunga moja. Umefanya kazi nzuri sana ambayo sisi tukirudi nyuma mnasema songa mbele. Behind every successful gentleman there is a woman. Umekuwa msingi ya kuhakikisha amani imeweza kupatikana kwa Isiolo, ingawaje tumekuwa na changamoto nyingi sana. Isiolo iko katikati ya Kenya na imekuwa na changamoto nyingi sana ambayo Bwana Kuri anataka kukushukuru through interreligious. Kama hatungeweza kufanya muingilio wa mapema na kupata nguvu kutoka hawa kina mama, mambo sahi ingekuwa tofauti. Na kitu ambayo nataka kujivunia mimi na Bishop, hata kwa sababu mimi soon I will hand over the chairmanship on rotational basis. Kitu ambayo tunataka kujivunia, Interfaith imeweza kuwaunganisha viongozi wa dini wote on one platform, wakaelewana na wakazungumza na sauti moja. Mbeleni ilikuwa South na North. Interfaith, one successful story ambayo nataka iwe documented. Mnajua storia ya Marti? Mnajua Marti? Waislamu na Wakristo walikuwa hawaonani. Administration ilijaribu ikashindwa. Akaja kwangu na Bishop. With just one phone, tuliita Sheikh wa huko, akaja ofisi yangu nikazungumza naye for 2 hours. Tukazungumza na kiongozi wa Wakristo huko with 1 hour. Nataka kushukuru Catholic, tukatuma Bishop, tukatuma huyu, tukatuma Halima na wengine. Nikawaeleza mimi nimekushafagia barabara na tumewaeleza viongozi wakiwa wabaya, wafuasi watakuwa wabaya. Wameungana, kwendeni muunganishe. Walifanya kazi nzuri until the government has recognized. Today if you go to Marti, we have no problem. So success kubwa ambayo Interfaith imepata ni kutuweka pamoja kama jamii ya dini. Dini vile iko, especially Islam and Christianity, we are the closest monotheistic religious group. We share bigger percentage of similarities, which we always say we should build on those similarities. The differences, 20% lakum dinukum waliya din. Qur'an ishasema kila mtu dini yake. Lakini ile kuheshimiana, kufanya pamoja kazi, kuangalia zile changamoto ambazo
zinatukumba pamoja. Na furahi leo viongozi wanaweza kukaa pamoja na kuzungumzia na kusema ukweli. Na tumefaulu kwa sababu sisi hatuko upande wowote wa siasa. Sisi ni referee, tuko kati. Wakati wa election nataka kushukuru Bishop na nyinyi wote. Unakumbuka tuliwaita viongozi wao wote kupitia Interreligious Council, wale ambao walikuwa wanapigania viti. Tukaita vyama vyote viongozi hao. Alafu pamoja tukawalete pamoja. Walikuwa hawaonani, the flash of the eye. Usitafute kiti na nguvu na fujo. Mungu akitaka atakupa, na akikupa iko na mitihani yake. Na akikukataza anakupenda kwa sababu hujui nini iko mbele yako. Walikubali hapo wakasafishika, wakakumbatiana. Hapo ndio tukawa na peaceful election in Isiolo. Hii ni because of interfaith. Na hasa kina mama. Na mkaenda mkatangaza huko. Tukawaambia kwendeni mkae kwa wazee huko mueleze, na mambo ilikuwa nzuri. All those are success stories to be documented. Mambo ya kupambana na COVID-19, nataka kufurahi sana kwa sababu when COVID-19 started, I was in India. We were 300 Kenyans. Tulikuwa stranded, tulipoambiwa hakuna ndege kwenda na kurudi. Unajua wale walitusukuma to the point tukaongea na serikali, walikuwa kina mama. In the hotel I was staying, walikuja kwangu wakisema be brave. Be brave. Mimi ni in treatment, ndege hakuna, pesa inaisha. Sasa nikawa nimekauka kama mtu hawezi hata kuzungumza, mtoto mdogo kama barafu. But kina mama they encourage. Kaniambia wewe ndio utakuwa kiongozi wetu. Nikaongea na embassy, walikataa kufungua simu, wakaniweka kwa social media. Angekuwa hapa one of them, UDS Wanjiku, angewaeleza. Na I want to thank very much viongozi kina mama wa Isiolo. Hata wangealikwa hapa. The Senator, Matumo Dulo. Mimi I don't support any political line. But you know, Mwenyezi Mungu asema usiposhukuru yule unamuona kama huyu daktari. Nisipomshukuru hata Mwenyezi Mungu naona tu dalili ya viumbe vyake sitamshukuru. Is correct or wrong? Correct. Wakati waliona kwa social media, immediately wakanipigia simu. Wakasema we are going to the foreign affairs. Dulo akasema going to the foreign affairs. Na akatuma pesa. Si kwangu, we were many Kenyans. Senator Abshiro akasema I'm in the Senate Committee of COVID. So I am convening a meeting. We are writing to Kenya Airways. 300 Kenyans waliokolewa na nani? Kina mama. Na sisi hatukuwa na hiyo fikra. And you know, out of the 300, in India ni kubwa. Wale tulikuwa pahali moja, kulikuwa na wengine waliishiwa na pesa. Kina mama wa cooking food walisema hatutakula kwa hoteli, and they were distributing that food to other Kenyans who were in different places. Kina mama. Kwa hivyo wakati Mtume Muhammad alisema mama, ummi mara tatu, gold goes to mama, silver goes to mama, ile ingine inaitwa nini? Bronze goes to mama. I have seen it now. I want to congratulate you. I want to encourage you. Continue with this peace process in every sector, whether it is gender-based, whether it's violent extremism, whether it is political, whether it is what. If you unite, na munakuwa na determination, this country will be far. I want to thank Dr. Kuria, Interreligious Council. You have done a lot of work all over the country. And I believe in every county, it is because of Kina Mama we have reached where we are as interreligious, as interfaith, because of their strength.
Now, I want to conclude by this. I am one of the national executive members of the National Council of Elders of Kenya. And I am in charge of the desk of peace and conflict, which I inherited from her late father, who was expert in peace and conflict. When we were in the BBI, we saw the first that happened there. Mlimuona? Hata tukikaa chini vikundi watu Dr. Kuria kama ulihudhuria, it was serious. So immediately the Council of Elders who were there, nikawaita chairmanship wetu, chairman wetu. Can we just leave this venue like that? Akasema hapana. With God's help, we got immediate appointment with Kalonzo. The same day, next day Vice President, next day Mudavadi. We missed Raila because he was out of the country. We said we have to go and talk to these people that what is happening is not correct. And I got all this courage from these interreligious, interfaith meetings that I have been attending for the last 20, 30 years. So later, with our chairman, we went, we talked to them on religious context, not political context, religious context. Tuliwaambia ogopeni Mungu. Ogopeni Mungu. You have all these things, but he is above you. Roho yako yeye ndio anaweza kuibeba. Can we put this country where it's supposed to be in a peaceful manner? Can we do things in the correct way according to the law? Can we do things in a sober manner so that we don't divide our people? Tuliongea na Kalonzo mpaka usiku. Tukatoka kwake tumechoka, next day tukaenda Vice President. We seated with him for 6 hours. And the language ile tulitumia ni hii. Hii yetu ya dini tu bwana. Si ile ya political ya juju. Paka roho inagusa. Yule mwingine Mudavadi tukazungumza naye the same. And might be next week we'll see Raila and might be the residents. But I'm happy wakati tulikuja tukaanza kuona tena inaanza. We have to call these people again. What is happening? Na tukaomba Mungu. Weka break. Tulimwambia weka break. Kwa hivyo nataka kina mama msupport initiative ya kuwa na amani katika hii nchi. Mkisema hatutaki watu wagawanyike katika Isiolo kwa vikundi. We want to speak with one voice for the interest of our community so that there is peace. It will succeed. Plus tukutane na governor, tukutane na senator, tukutane na MP, tukutane na MCAs, tuwasikilize, then we put them together in one table so that they can speak with one voice. Difference of opinion is acceptable. Active argument is acceptable. But we don't want people to be divided and that division to cause conflict. And you know, in religion, conflict is sinful. See how? Conflict, violence is sinful in religion. We are not going to allow that. So watu wakae kwa amani, watoto wazaliwe kwa amani, kina mama watu wakufe pia kwa amani. Si namna hiyo? The country is now faced with very serious challenges ya COVID-19. Ukitoka hapa tafadhali sana, mweke nguvu kwa hiyo, Unajua, as much as we have done a good job, kuna serious wave ya COVID-19. Mimi nimeona India watu wakichomwa na wasipa hadi moja watu wanachomwa kutoka asubuhi mpaka asubuhi na bado watu wako kwa line. It spreads like wildfire. Iko na sisi na kina mama, mkichukua hiyo majukumu tutakuwa na amani, kwa sababu COVID-19 ikichukua watu kwa familia, amani inakosekana, sio? Breadwinner akienda, amani inakosekana. Mama ambaye ni msingi ya nyumba akienda,
amani inakosekana. So tuchukue hiyo majukumu na mtusaidie kuhakikisha kwamba Isiolo and the whole country, Isiolo hiyo example, tuko na amani ambapo mambo yetu tufanye taratibu kulingana na sheria. Kusikwe na ile mng'ang'anio ya kupigana vita kila saa. Hapa tunasikia hii. Kina mama mkichukua hii majukumu mueneze hii injili nzuri, basi mambo yetu itakuwa nzuri na Mwenyezi Mungu atatubariki. With those few remarks, nataka kusema Dr. Kuria, thank you very much. Today si siku ya mazungumzo mrefu, ni siku ya sherehe. Sherehe kubwa. Si kidogo hata ngamia ingechinjwa. Dr. Kuria, tungechinja ngamia kwa vile tuko. Tusherekee hao kina mama. Lakini najua nyinyi mtaeleza hii maneno huko. With those few remarks, I want to thank you. Tushirikiane pia na security yetu kwa mambo ya amani. Mmekuwa trained kwa mambo ya kushirikiana na security. Kuna uhusiano mzuri kati ya vitengo vya usalama na raia. Sasa hakuna ile uoga, sio? Kwa hivyo mlifanya kazi nzuri. Asanteni, Mungu awabariki. Nafikiri kwa hayo mnisamehe nimechukua muda mrefu kwa maneno, lakini nataka kuwapa hongera. Sawa sawa? Pongezi kabisa. Mungu awabariki. Na wasalimu yote, hamjambo. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Katika Isiolo yetu wakati huu tuna debate kali daktari ya mambo ya afya. COVID ni kama the second wave is keeping some of our prominent leaders in this county. Na kumekuwa na shida kubwa kwa ajili ya ICU katika hospitali. Watu wanasema, gavana anasema iko na wengine wanasema hakuna. Wengine wetu wameenda wameona na wao wanasema story yao. Hivi tunavyoongea the country is polarized and divided. Hata saa hii nimeongea na wanasiasa karibu wote. Wengine hata rais wanalaumu county commissioner rafiki yangu ama Nsambi. Anasema hata yeye amesimama na gavana saa hii. Kwani amepewa nini? So tuko kwa shida. Naomba tuwe na msimamo kama viongozi wa dini, kujaribu kuhakikisha kwamba hatuchukui possessions wakati kama huu. Hii ni wakati wa kuunganisha nchi ili tuendelee kuwa pamoja na kukumbana na changamoto zile ambazo tunazo. Hii kaunti yetu kuna mambo mengi ambayo tunaona yanatusumbua. Ukienda masoko yetu hapa saa hizi, wale wanafanya biashara ni wamama peke yao, hata ya ng'ombe, hata ya mbuzi. Wanaume wako wapi? Na hao mama ni akina nani? Vijana wengi wamekumbwa na mihadarati. Tuko na hiyo changamoto ambayo inatoka Ethiopia na hii imekuwa highway. Tunakumbana na mambo ya radicalization and extremism ambaye tunasema imeenda chini. Tunaweza sema wamebadilisha njia zao. Na mambo ya teenage pregnancies ambazo pia tumekuwa tukikumbana nazo kama viongozi mbalimbali. Lakini kile ninachofurahia ni wasikadau kama Intelligence Council na wengine wale mara kwa mara huwa wanatutembelea. Lakini mjue hatuko hapa kutegemea Dr. Kuria. Tuko hapa Dr. Kuria anatupea support kidogo, yeye anarudi Nairobi. Tujue tuna jukumu la kufanya. Tunapopaki baada ya wasikadau partners wetu wakitusupport, jukumu kubwa bado linabaki kwetu. Hapo namna gani? Tujaribu kuunganisha watu wetu, tujaribu kukaa kwa umoja. Mimi nashukuru kwamba naona viongozi karibu wote wale watu tunakuwa na wao kwa mambo mengi, lakini na hapo ambao nasema kwetu sasa kama watu sio. Tafadhali ukikutana na watu wanakimbisha mheshimiwa Luce Moria, usichukue mawe na wewe uanze kumpiga. Uliza, ngoja kidogo, amefanya nini? Mnanielewa? Yeah, sasa shida ile tuko na daktari. Ukikutana mtu anakibishwa, wao unachukua mawe hata wao unampiga. Badala ya kuuliza, je, huyo mtu amefanya nini? Sisi ni viongozi, lazima tusimamie ukweli, tuongee ukweli hata kwa hii debate ambayo iko katika kaunti yetu. Usichukue mrengo ambao baadaye itakuletea hali. Tunahitaji tuhifadhi heshima zetu kama viongozi, kwa sababu kesho historia
itaamua nani ambaye alikuwa katika msimamo wa haki na nani ambaye alikuwa kwa mfuko wa mtu fulani. Asanteni sana. Muhimu sana tuko hapa vile chair ameweza kusema, and I want to reiterate the same. And before I go further, wacha ni recognize presence ya Diaconia team. Kindly if you will introduce yourself and say hello, alafu pengine baadaye tutapea nafasi ya kuweza kusalimia wakina mama na the rest of our participants. Salama. Nashukuru. Ni vizuri kusherehekea kama Mungu ametupea afya, si ndio? Sababu tunaweza kuongea kama tumechangamka kidogo. So tunashukuru, sisi ni wageni tumetoka Diaconia, mimi na wenzangu wawili wameketi pale. Na tumefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Nia yetu ni kuja tuweze kujumuika nanyi, tuweze kuwa katika hii activity ya leo. Na sasa tutaendelea tu kusikiza na kuendelea pamoja. Kwa majina naitwa Peter Atap. Mwenzangu pale, pengine wenzangu pia wanaweza sema majina yao ndio tuweze kuwajua. Karibuni. Asante Peter. Morning. Uko salama? Salama. Haya, mimi naitwa Lucy Gedaiga, nafanya kazi huko Diaconia. Asanteni. Thank you. Hamjambo wote? Naitwa Irene Maina kutoka Diaconia. Thank you for being part of our event today. Na kabla sijaendelea, kama appreciate kwa kuwapigia makofi. Nitaanza na Madam Grace Loli, who is a director Isiolo County Gender Watch. Na tutaeleza kueleza zaidi maybe when we are giving certificate, lakini ameweza kufanya kazi ya peace for a very long time, and we really want to appreciate her beginning I also want to appreciate Anna Kasim, who is the chair Sowenko. Na yeye pia ni board member. Sijasahau Grace pia ni board member wa municipality board. Pia Anna she's a member of Women of Faith, right? Actually she's our secretary. Ni vile sasa pia amepata kofia nyingi zaidi. So I want to appreciate Madam Lucy Moria, who have said is the Vice Chair Public Service Board. Ya ameweza kuwania kiti ya ubunge Isiolo North pia. And tunasema hakushindwa, her victory is Mungu amepostpone. Yeah. So asante madam. Tuko na Mama Sara Mudhoni ambaye anafahamika kama Mama Mugo. We also have Sister Lydia Umbaka. Sister ambaye Catholic Diocese of Isiolo na anafanya katika Loreto convent hapo upande huo, kazi yake ni upande huo. So we have several women. Tuko na Mama Bala Darimo. Yeye pia amekuwa very instrumental kwa kazi ya peace. Ni wale ambao wamama wako mashinani na mara nyingi efforts zao haionekani ama recognized. So this is the opportunity that we felt these women need to be recognized. So tuko na Beatrice Gadoni, Mama Beatrice. She is also a member of Women of Faith na ameweza kuwa member wa ile V affected family, ile network ambayo ime exist for very long na amekuwa very supportive. Yeah, so she's been very resourceful to us. Asante mama. Na tuko na Madam Fatuma Halkano. Has been a senior civil servant for very long. Amekuwa akifanya na ofisi ya social service. She's been the officer in charge for very long, lakini sasa yeye retire, lakini she's still very resourceful to the women and to the interfaith network also. Kwa hivyo I think tutaendelea ku recognize wengine. Kabla sijasahau Mama Amina Godana. Asante. So before forgetting, kuna mtu ambaye hakuweza kuwa na sisi siku ya leo, Madam Abdia Mohamed. She's a champion. She's been a champion and she is a current champion for PCV and kazi ya peace process yote. She's been a mentor to all of us. I
think Grace na Anna wanaweza attest to that. Sisi wote tumepitia mkono yake, and I'm just saddened today that akona mama mgonjwa, so she could not be able to be with us, lakini ametuma apologies zake sana, and she said akona sisi kwa with in spirit na anaomba hii event itakuwa successful, and I really want to recognize her and for the good work she has done in this community. Ameweza kutueducate na kutumentor na mpaka malile tumefika leo. So in as much as she is absent, I really want to recognize her na niseme asante sana kwake. Asanteni. So I'll make my few remarks and then I think we'll go with the program. Asanteni sana. I want to thank all of you, everyone for being here. Those who have worked and partnered closely with us, and those who are new to the activities of Isiolo Women of Faith Network. We find ourselves in extraordinary times. Ordinarily, we would have held this open day in the presence of many of our members and followers in a whole day. Actually, the event, we had planned it to be in an open air. Lakini because of the weather changes, tukaona maybe tutaweka tents, tutaweka viti alafu tunyeshewe tulete challenge. So in as much as after COVID, we didn't want to be really indoors. So we did not have imetubidi hatukuwa na budi kuweza kuifanya madile tumeifanya leo. So yeah, asanteni. Thank you for understanding that. Here today is a group representing the team we work with, because well-being and good health is our responsibility. Despite the emerging challenges, we are proud to host this event with different stakeholders: IRCK, Diaconia, the county government, representatives, religious leaders, and the interfaith youth. Thank you all. Isiolo Women of Faith Network was inaugurated in 2009 as a local chapter of Kenya Women of Faith Network. With IRCK support, the formation of this network was informed by the realization that widespread gender-based violence of several sorts is not only a serious and persistent problem in our country, but a threat to the realization of equal rights by women. The network has evolved into a critical actor in peace building and promotion of cohesion in the country. In collaboration with the local security agencies, members of the network actively create awareness and inter-community conflicts and violent extremism through Nyumba Kumi initiatives, peace committees, and various women's solidarity groups. It is in this light that we are gathered here today to recognize, celebrate, encourage, and stand in solidarity with women, some of who are present here, who go out of their way each day to make a difference in their communities. Our heroes who are not deterred by limited resources and cultural obstacles, too, in their fight for equal rights for women and girls and safeguarding them from all forms of violence. Today, we shall announce a countrywide campaign to bring to an end violence against women and girls. To achieve this, we must all join hands, and on behalf of Women of Faith, we appeal for collaboration and support from the national and county government, religious leaders, civil society, development partners, and all people of goodwill. We are committed to empowering girls, women to lead change by creating an enabling environment through partnership and advocacy of policies and legislation, and shifting social and gender norms through community-driven efforts. We are committed to advocacy and approaches that speak to the unique context of the Isiolo community and address the human rights violation that girls undergo and continue for the rest of their lives. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who are generously helped us to make this event come together. IRCK, Diaconia, and the hard-working women of Isiolo Interfaith. We could not have done it without you. As a woman of faith, we thank the county government for the support and cooperation accorded to this during this pandemic. Asanteni sana. I don't want to take much of your time.
All I want to say today, I'm so proud and pleased to have all these women here with us. Now, I think my pleasure is to see these women being appreciated and get recognized. Asanteni sana. Thank you. Asanteni, and you're all welcome to this event. Asanteni. I think that in the program next we are going to have the Executive Director for the Religious Council of Kenya, Dr. Kuya, making his remarks. Karibu daktari. Nafurahi sana kufika Isiolo tena. Mambo ya corona imetufungia sana. Hatujatembea siku mingi. Na sasa tumeweza kuanza kutembea kidogo. Although Bishop amesema vizuri, although tusisahau corona. Juzi tulikuwa na mkutano ya interreligious na tukasema lazima tuanze kuhimiza watu zaidi kuhusu corona. Kwa sababu unajua hii ugonjwa inatembea kwa hewa. You know, it's airborne. And it is, although we are not badly affected as Kenya, in the sense that watu wanapata na wengi wanapona, the other effects of corona are very serious. Hata wale wanapata na wanapona, na sasa nitawaidia siri kidogo. Sijasema kwa watu wengi, mimi mwenyewe nimepata nikapona. Hata wale wanapona ni serious. Unaendelea kusikia kitu even after kupona. So and you know there are people who have very serious symptoms for long even after healing. So usichukue ni kitu rahisi, is serious. Kwa hivyo sasa tunataka, hata jana tulisema tutaanza campaign, information campaign, watu wote wa dini warudi mashinani. Waambie watu hii kitu si mchezo, wasilegeze kamba. They must wear the mask, they must maintain social distance. Na kama huna kazi ya kufanya kule unaenda kanibali. Hapa naenda kupiga mastori kwa soko. Hapa naenda kutembelea aunti yako. Salamu, ati nimekumisi. Hakuna, sasa tunakaa kumisiana permanently. Hapa nasema ati shangazi yako niko na miezi 3 sijaona yeye, naenda kumtembelea nimsalimie, wachana nayo. Simu iko. Pigia yeye simu, mumisiane hapo kwa simu na mambo hii iishe. We must not do unnecessary trips. We must not go to visit people unnecessarily. We must not do meetings which are unnecessary. We must actually, because, let me tell you, we are having a meeting today in the evening, and you know tomorrow the president is speaking. Unless we do something, we are going to go back to lockdown. Unless we behave responsibly, this country is going to be put in front of the road. And nobody wants that. So what are you doing? Yeah, tuliumia. Kuna mtu aliumia kwa sababu iko kitu kidogo ile ambayo unataka kufanya which is very necessary. Uko Meru, uko na nyuki, uko mali nyingine, sasa roadblock zitawekwa tena. So please, let us take COVID very, very, very seriously. And let us do all we can to stop infection. Kula nyumbani. Encourage people to eat at home. Okay? And ile shida tuko nayo sasa
ni hao politicians, na ni vizuri tumesikia vile president amesema amesimamisha yake. We hope wao wengine pia watasimamisha yao. Lakini mazishi iko shida. Unajua Interfaith Council na mimi niko ndani yake, walitoa mpangilio ya kufanya ibada. Na toka mazishi tukasema mazishi na kwa hivi. Kwa sasa mazishi, ibada ya mazishi, wale watu wengi wanaweza kuja kwa mazishi ni watu 200 pale kwa ibada ile kubwa. Lakini kuenda pale mtu anazikwa ni watu 50. Lakini watu wataka kusikia. Watu wanakuja 500. Tukasema hakuna chakula katika mazishi. Sasa watu wanakula na wanaambukizana hapo. So it's very important tuchukue mambo ya COVID very seriously. Kama wewe ni kiongozi wa dini, usikubali kufanya ibada ya mazishi ya watu zaidi ya 200. Na mkienda pale kuzika, si mnajua pale Waislamu wanajua vizuri sana. Pale kwenye kaburi watu 50 peke yake maximum. Lakini watu wengine waambiwa kae mbali. Because unless we stop these infections, na naona sasa imeenda kwa county. Imeenda kwa county. Unajua the truth of the matter, mimi labda niliponea kwa sababu nimebaki miaka 3. Nifike ile umri ya wale watu wa infection sana. Ukifika miaka 58 inakuwa serious. Sasa unajua wazee wetu wanakaa kwa county huko rural areas, si ndio? Huko ndio wanakaa. Sasa tumetoa hii kitu kwa town Nairobi, tumepeleka kwenye counties. The probability ya wale wakongwe kupata hii is higher. So we might actually see an increase in the death rate. Unajua hii tunajigamba sana kwa sababu out of 60,000 only 1,000. Sasa tunasema sisi ni watu sugu. But it's not the case. The thing is that this thing has been affecting the urban areas. Na urban areas watu wazee si wengi sana. Wakongwe si wengi sana. Na wale watu wako na hizo shida za kisukari na high blood pressures wako affected sana. Lakini ukienda sasa mashinani, ikienea kule katika village, itaanza kushika wale watu wazee kidogo, wakongwe kidogo, na hapo ndio sasa maafa itaanza nini. Because they cannot resist. So it is very important you take the issue of COVID seriously and insist people to take the preventive measures, especially movement. So now hii COVID haijipeleki, inapelekwa. Mimi nimekaa kwa nyumba yangu wiki 3 kama napitishiwa sahani. You know, it's serious. So you must take it seriously so that you don't spread. Now to come back to the issue at hand, nilisema wacha tuanze na hiyo kwa sababu ndio muhimu sana kwa nchi yetu kwa sasa. Lakini nataka kupongeza Bwana Ahmed Seti kwa uongozi wake wa dhati katika Isiolo Interfaith Network, na pia Madam Halima kwa uongozi wa Women of Faith, na pia wamama wengine wote ambao tulianza nao. Naona wengi wao bado wako pale Alfala tulipo unda the Women of Faith Network. Na mimi niliwaambia Isiolo nilikuwa ya kwanza Women of Faith Network. Tulikuwa tumefanya Kenya Women of Faith Network, lakini hatukuwa tumefanya Women of Faith Network katika
mashinani, na Women of Faith Network ya Isiolo nilikuwa ya kwanza kubuniwa, na mimi nafurahi sana kwamba imetoa mfano mzuri. Sasa tuko nazo mingi Mombasa, Women of Faith Network, Kisumu, Baringo, wapi tumetengeneza Women of Faith Network katika mashinani, na tunaona zinafanya kazi nzuri, na ni vile tulianzisha vizuri na Isiolo Women of Faith Network, na mimi nawashukuru zaidi na naona itakuza kitu mzuri kwa sababu naona mnatilia mkazo mambo ambayo ndio muhimu, na hamjashikwa na ile mambo ya politics ambayo inashika watu wengi, wanang'ang'aniana vyeo na ni vizuri sana, nawashukuru zaidi. Ile kitu naona Isiolo bado haijashika vizuri, lakini nimesikia vijana kadhaa, sijui youth yao siwasikiagi sana Isiolo Interfaith Youth Network, na ni vizuri. Na mimi nimesikia chairman amesema wanataka kufanya rotation ya leadership, ndio waone kama wengine watakuja. Lakini unajua Pastor Christopher sasa amekuwa mzee, sijui kama bado ni youth. Umezeeka. Tuko tayari ku alianza hapo interfaith youth, alikuwa representative ya youth katika kamati kuu, na ni vizuri pia hiyo youth wapewe pia changamoto, pia wakuzwe, ndio hata leadership inatoka hapo, ndio mayouth wajue jinsi ya kuzungumza, jinsi ya kukaa kwa amani, na jinsi ya kujitunza, because youth care, self care is very important. Na mtu anaweza kuenda mbele kama yeye anafanya mzuri ile self care. Unasema hapa kuna shida ya mihadarati, na hiyo ni njia moja. Kama mayouth wako na nguvu, hao ndio wanaweza zungumza na mayouth wenzao, vijana wenzao, kwa sababu sana sana ni vijana ambao wako hiyo mihadarati, si wazee sana. Kwa hivyo ni vizuri kama mayouth pia wangetiwa nguvu. Leo ni sherehe ya wamama, na ni vizuri sana kusherekea. Unajua sisi watu wa dini tunapenda sherehe, ndio? Every religious ceremony is a celebration. So it's very important that we celebrate. And I'm very happy to come today to celebrate and honor the women of faith who have made a difference and who have done something. And it's good that we have been joined by our colleagues from Diaconia. Na pia kutoka zamani tulikuwa tunawaambia kutoka I think for the last 5 or so years tumekuwa na tukidhaminiwa na Diaconia. Pengine Lucy atakuja kusema Diaconia ni nini. Amenieleza siku kadhaa. Bado sijashika vizuri sana. Lakini ni organization ya kutoka Sweden, na pia wanadhaminiwa na Embassy of Sweden. Is there a time you came with the ambassador? No, in Mombasa. In Mombasa, yes. Kwa hivyo ni vizuri sana wametutembelea, na pia wakutane na nyinyi, wazungumzie, na pia nyinyi mueleze vile mnaendelea vizuri, na vile mna zile shida ambazo pengine zinawakumba kidogo. Lakini mimi naona kwa kweli most of the time is I get positive feedback. Kama Rolex anakuja mara mingi, nafurahi that in case there are one or two things we can still discuss kama kuna changamoto. Lakini kwa leo ni kusherekea. It's a celebration of what the work has been and what has been achieved. Kutoka kwa Interreligious Council of Kenya nikuzia tu kidogo. Mnajua tumekuwa na mazungumzo kuhusu hii mambo ya siasa, lakini sisi tulianza mbeleni. Hata nakumbuka tuliita wenzeni Bishop
na chairman wenu pia tulimuita, na wamama kadhaa pia tuliwaita wakakuja Nairobi for the National Dialogue Conference kuzungumzia ni mabadiliko gani yanatakikana kwenye Kenya na katiba ya Kenya na vile tunaendesha mambo ya Kenya, ndiyo tuache mfaragano na msukosuko na mashida mingi tunapoita uchaguzi. Na sisi tunasema, kwa sababu tulituma wazee huko, we are partly responsible for the handshake. Sisi tunajua tulichangia katika ile handshake kufanyika, na hiyo handshake ikazaa BBI, na hiyo BBI ikaleta ripoti. Ilipoleta ripoti tukawaita tena, tukafanya convocation, na sasa wameleta implementation report. Na sisi tunaona, na tulizungumza jana usiku katika dialogue reference group, kila county mnataka muite county dialogue forum ile mlikuwa nayo last year, mzungumze kidogo katika hiyo county yenu, county zote 47 wazungumze, waone maono yao katika hii BBI ni gani, na kama hamtakuwa na uwezo wa kuchambua ile ripoti, tunaweza wasaidia through video conferencing kuenda through the BBI implementation report and the draft legislative and amendment bills, the constitution amendment bills. Lakini tunataka ikifika December tarehe 3 ama 4 ama 5, haijafungwa kabisa hizo dates, tutakuwa na NDC2. Na this time tunataka ikue watu wa county wakuje, na pia wakuje na hiyo delegation ya county. Tunataka ikue imechaguliwa in a free way, not pre-selected, so that when they come as a delegation to the national conference, wakuwe na mandate, ndio wakikuja kuzungumza kule, wanazungumza wakiwa na mandate kutoka kwa county, kwa sababu tunataka kufanya NDC2 na hatuna pesa hiyo ya kutosha. Tunataka kuwa na watu kutoka 1,000 mpaka 1,200. Tunataka tuende Bomas. Tunataka tuseme msimamo ya watu wa dini ni gani, msimamo ya watu wa dini ni gani, kwa sababu sisi tulisema kwa national convocation kwamba hatutaki referendum ambayo ni contested. We don't want a contested referendum ambayo italeta mfaragano. Na tunajua shida ya 2007 2008 ililetwa na referendum ya 2005, na mtu lazima asome historia ndio asirudie historia. Lakini ukisoma historia alafu urudie historia, hiyo tunasema ni ujinga. You must learn from history. So tunasoma vile 2007 ilifanyika na tutaki kurudia. So what do we do? What do we do so that we don't repeat the mistake of 2007? So watu wa dini tunataka tukutane tarehe 3, 4, 5, one of those days. Nitaambia mzee wenu ndio mtengeneze delegation yenu, na muwe mmezungumza na mkwe na mandate kidogo kutoka wa watu wa Isiolo, ndio tukienda tukipitisha nchi mzima imezipisha, kwa sababu kwa sasa tunaona nchi iko katika fluid situation, haiko stable, mambo si stable kabisa. Na pia ile amendments ziko vitu vizuri, na pia kuna vitu zingine tunaona tunaweza pata shida hapo siku ya usoni. Ndio kwa kwetu tunasema ule mtu
anasoma vizuri, ni yule mtu anaona hii masomo ambayo nasoma itanifanya nini hapo mbele. What's the impact in the future? Ule msomi mzuri ni yule anaweka macho mbele. So we must read not for now but in the future what we need to do. So we want to make a decision ambayo itaweza kusaidia nchi, si sasa tu. Na sasa nikisema sasa, nasema habari ya 2022. I'm thinking of 10 years from now. Itatusaidia namna gani? How will it help the country to grow and become a better country? Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo itakuja na ni mambo ambayo tunataka Isiolo County Dialogue Forum iitwe, mzungumze, mchambue, ndio hapo mbeleni mkikuja Disemba 3 mtakuwa mmebeba mandate na mmebeba msimamo. Na hii ni mambo muhimu sana. So kwa hayo nataka kwa sababu mimi ni kusema asante kwa vile mnapanga na vile mnaendelea kazi nzuri katika Isiolo, na nisisitize sana habari ya COVID. No, nasema si kurisk mtoto, nasema shule yenyewe haiko tayari. Okay. Mashule ziko tayari kupokea watoto. Do they have the facility? So we want to do a rapid assessment kuona shule ziko tayari kiasi gani kupata watoto. Na Isiolo is one of the counties which we have selected kufanya hiyo rapid assessment. Tukifanya kazi tunashirikiana na UNICEF kujua, because we need to take the children to school. Okay? We cannot go beyond a year without the children going to school. So how prepared are the schools? And if they are not prepared, using the SIR, na sisi tumefanya na nini, na tumefanya na watu wa county hii social intelligence reporting, na tumepata the gaps. Sasa tunataka kubadilisha ile social intelligence reporting evidence form ya shule tuweke COVID ndani, ndio katika ile tutafute gaps za shule zile zinaweza dhuru watoto wakirudi kwa shule. Na si shule za serikali peke yake, tunataka pia shule za mission schools na alfala na watu wa dini ambao wako na mashule. How ready are those schools to receive the children? Ndio tujue what needs to be done, ndio tunaweza fanya advocacy ya kutosha. Tuseme hapana, badala ya kununua desk, na unajua walifanya 9 billion ya desk, ni yeye kupatia watu maji. Ndio watoto washe mkono. Maji. Kwa sababu kama watoto watawasha mkono wataleta shida. Pia kama watoto wanaweza pata, kila mtoto apewe mask 3 za kuosha, ndio kwa anabadilisha kila siku. What is the preparedness of the school to deal with this problem? Kwa sababu lazima watoto warudi shuleni. There is no question about it. What we need to do is mitigate the risks associated with going back to school. The risks of staying at home are much bigger. So for now, maybe I leave it there. We'll get more communication. Na washukuru sana. Muda umeema zaidi. But I hope I can catch up with the time. Thank you very much. For the very good remarks and very encouraging. I want to make my apology to the elders. The chairman made a request, and the chairman lazima elders were recognized. So karibu chairman. Kwanza nataka kuomba msamaha. Lands na hata ukiponda vile alisema ina madhara ya muda mrefu katika maisha ya mtu. Kwa hivyo tunaweza kuzuia na ni rahisi. Vile tumeelewa, tunawaomba tafadhali, narudia tena, tusichukulie hii mambo rahisi katika ile mikutano yetu ya kinyumbani, katika mazishi, katika harusi, hata kutembeleana. Sio kwamba tumekataa mtu atembelewe unakuwa na tahadhari. Sawa sawa? Watu wengine wanasema hakuna. Nilikuwa kwa radio hapa juzi na nikaeleza. Mimi nimeona na macho yangu. Na nikalia hata machozi. Because I saw people being buried from morning to morning. India wanachoma. Na from morning to morning wanapiga kiu ya kuchoma. Waislamu wanazikwa.
hata ardhi hakuna huko sasa ya kuzika, wanafufua ile ya zamani. Hapa hii kitu ikitupata, tafadhali kina mama, mkienda chukueni majukumu. Mungu awabariki. Thank you very much. That's not something to take for granted. Za zingine hatufanyi kazi ndio tuonekane. You just do, nasema tena mema uende. And I'm sure wengi wetu wale ambao mmetambulika kama mmefanya kazi nzuri, that's what you've been doing. It's in you, it's in me. We just do it. So nachukua hii nafasi ya kusema thank you very much, Dr. Kuri. I've also seen you doing a lot of counseling, supporting and helping in Isiolo. So on behalf of Isiolo County, I say thank you so much. Indakonia, I'm not very sure that tuelezea Vandaye what it is, but I've seen also severally they have supported our county, they have supported the women of Isiolo, and that's why we have succeeded. Wazee wetu wale mlioko hapa, we cannot do without you. Hata mlisema where there is a successful man, there is a woman behind. Even where women do very well, men must be behind. Kwa hivyo tunawashukuru sana Sheikh pia. Interfaith women, thank you very much. You have not left any woman behind. You have worked with us the talk. Our Madam Halima, your leadership was great. We've been in several other meetings, several other issues we have solved together as women. Na nataka kuwashukuru wamama wote wale mlioko hapa. Hata kama you are recognized or you are not being recognized, I recognize you and we recognize you. Because this is teamwork. Hata ukiona wale wameshine, wale have been recognized, we cannot do without it. Is teamwork. Sisi wote nimetuona na nimewaona tukifanya kazi pamoja in one way or the other. We've been fighting FGM, tumeongozwa na kina Madam Grace. We've been fighting gender-based violence. Dr. Kuri, hata hii wakati wa COVID, since March, the women of Isiolo have still been working tirelessly. Tukitumia Zoom, mpaka last Sunday tulikuwa na mikutano ya kufundisha wamama wa Upper Eastern wote, kwa sababu wamama walali. Nipigieni makofi wamama. So hiyo kazi yote mnafanya ni nzuri sana. Pia wamama wa Isiolo, wao wazee wakiwa nyuma yao, we are not also doing badly in political arena. Tulikuwa sisi wa kwanza kati ya 3 counties in Kenya kumteua to elect a woman senator ambaye is very vocal today and she's doing the best she can do in this country. So we are somewhere. I'm sure at other seats, these women are very serious. These men who are here are very serious. And I'm sure ameona leadership ya wamama mahali naweza fika, and that's why we are here today. I am sure they are going to take it seriously and make a difference, because all we want in Isiolo is a better Isiolo, and we want a better Kenya tomorrow. With women, you can never go wrong with peace. Dr. Kuri, I hope you are noting that. Yes. So, tumefanya vizuri, and we are great women. Na wacha tuwe wamama watu wa kukumbuka historia. Tumeambiwa history is very important. Kwa hivyo si tukumbuke tu 2007 when Kenya went on fire. We also remember the 2010, 2009 in Isiolo. That's where we started this journey of peace. All these women took part, all these men took part in bringing Isiolo where it is today. So history is very, very important, kama vile Dr. Kuri amesema. Kama you don't know where you are coming from, where you are coming from, where you are, even mahali ile unaenda utajua. Tusikuwe watu wa kusahau. Mara mingi tumeona tunaambiwa Wakenya wanasahau haraka.
tafadhali Isiolo tusisahau haraka. Let us not forget what has brought us to where we are. Kama ni kitu mzuri tuendelee nayo. Kama ni kitu mbaya tufikirie mara nyingine. Kama uongozi ni mbaya, tunasema ni mbaya. Because actually Isiolo imekuwa trade. Ni uongo ama ni ukweli? This is a trade, and there's nothing we are going to do if we do the same things the same way over and over. Tuna expect different results. Is there different results ukifanya kitu the same? No, it's the same. So history is very, very, very important. Kwa wale wanaocheza kandanda wanajua the first round inaitangwa up. If it changes, the rules change. Are we together? Sheria lazima zibadilike. Kwa hivyo if we see this hata ndawa kwa madaktari, unaenda mara ya kwanza, you are coughing before hata tufikirie COVID. Unachekiwa, unapewa first line of medicine. Unaona hii haijafanya kitu. So you go back. You assess. Ndio uone kama inafanya kazi. Kwa hivyo kama kitu haijafanya kazi, kama uongozi ni ule and there is nothing different for years and years, surely for how long are we going to remain the same? So let us remember history. Wacha tukumbuke kama kitu ni kizuri tuendelee, kama mambo ni mbaya tubadilishe, ama namna gani? Kwa hivyo interfaith women, I really salute you. Thank you for remembering every woman. And again, as I sit down, I'm very much humbled to be recognized. It's not a normal thing every day. We do things and maybe the recognition is not there. The recognition is important because it motivates. Let us continue recognizing and making Isiolo better. Now we are very grateful Bwana Chairman and the leadership of the Women of Faith. Tunaendelea vizuri na hatujaenda mbaya sana, na katika program tulikuwa na ile official recognition ile mambo ambayo wanafanya, lakini tungeomba hiyo tufanye baada ya tea break, sababu pia tuna ambayo watakuja kuungana na sisi. Lakini katika program yetu ya siku ya leo, hawa wamama na hawa interfaith ya Isiolo kwa jumla, na kama interreligious tunafanya ile tunawaka pamoja na leadership kutengeneza. In the past few months tumekuwa na discussion on Zoom na all the leadership, na wamama walisema wanataka brief ya kutaka mambo ya ambayo itatumika katika consultation na county na national government. County kutengeneza bill ama law ambayo itasafeguard sexual and gender-based violence. Na lengo hili itakuwa kuna county nyingine ambazo zimetengeneza bill kama hiyo, kama our counterparts in Kwale, Interfaith Women of Faith Network in Kwale wameweza ku leo tunaomba tuchukue kama 20 minutes ama 30 minutes tuweze kuona nini kwa hiyo bill. But tutakuwa na kikao ya wamama peke yake jioni ili tuingie ndani. Tutaingia ndani ya hiyo bill, alafu from there tutaona ile roadmap ya kwenda na hiyo advocacy, na tutahakikisha kuwa MCS wataipitisha na governor ataisign. Pia Dr. Kuda aliuliza vijana. Actually Isiolo Interfaith Network iko na kikundi cha vijana ambayo iko very active kwa mambo ya mashinani na kuleta mambo ya amani, na leo walikuwa wameomba kutufanyia presentation ambayo inaonyesha ile mambo ambayo wanafanya na ile umoja ambayo ipo ya kidini na kiculture pia, because ni inaleta watu wote pamoja. Lakini pia tunaomba hiyo tuanze nayo tukitoka Tibre. Lakini saa hii nilikuwa nataka nimkaribishe Bwana Guyo ambaye amekuwa akitembea na kina mama na religious leaders na kukusanya maoni yetu ambayo imeenda katika ile policy brief. Kwa tuweza kuiona na tutapata copies na tuendelee kujadiliana ndio
tukienda mbele tukuwe na kitu ambayo ni solid for mambo ya advocacy. Sijui kama tukiendelea hivyo tutakuwa tuko sawa na program. Tuanze na hiyo policy, tuchukue break kidogo, at least tuende pate chai kidogo, alafu tukirudi tusikie kwa vijana, alafu tu recognize wakina mama, alafu pia kuna declaration ambayo women of faith wako nayo katika ulimwengu. Pia tutakuwa na wale watu wa media watakuja, alafu wako na ile message ambayo watawapea wakiwa supported pia na wazee wetu leo. Sijui kama hiyo inaeleweka na kama ni mzuri. Kama ni mzuri basi nita invite bwana huyo achukue kama 20-15 minutes kuweza kutupea vile hiyo policy brief ina Oye. Vijana oye. Wazee oye. Opportunity being with you here from equally our leaders. Tuko katika safari. I think looking across the whole, I would say yes. Different people here, different stakeholders here, with different competencies. I know by the end of this journey, we will have quite a very watertight document which we can actually use in doing our advocacy. Then we are looking at the process. Is it transparent? Hii ni kitu Isiolo women of faith wameenda kufanya peke yao ama kuna watu ambao wamehusishwa? And I think still nikiangalia across the whole, yes, that is actually what we are doing. It's part of establishing that relationship and getting your feedback. The assumption is at the end of the day, wakati sisi tunarudi makwetu ofisi nyumbani, tunaendelea kuwa na ile structure na tuweze kuengage. Then in the policy guideline, one of the things we are also looking at is whether we have clear roles and responsibilities. Kwa sababu kila mtu ako na sehemu yake wakati tunafanya hii kazi. So lazima tujue by the time we will have a very fine document, we should be able also to demonstrate in terms of roles, who is doing what and where. Because hii kazi inataka watu wengi tukiwa pamoja. Si ati ni kazi ya mtu mmoja. Then we also need to consider and plan for any risk. Yes, we are going into looking at the environment. Siasa pia imeanza kuingia. There are a lot of issues which are happening. BBI is one of them. So lazima pia tujue how best tunaweza align to some of the national conversations which are going on. Then we also need to meet efficiency principle, and this is basically about the value for money, why we are here. It will be illogic wakati tutakuwa hapa, money has been paid, even in facilitating you to be here, or even maybe in the preparation of this document, and at the end of the day, we will not have anything tangible. Then we will also look, it's part of the feedback. I was not here with you in the morning, but I know you had a lot of discussion. Somebody was taking notes. We'll also feed into what we are doing. Then importantly, wakati akina ndugu Mwamba watatoka, hii document itakuwa ni yao ama ni yetu kama watu wa Isiolo. So we really need to have ownership of this document. It doesn't belong to, let's say, any organization per se, in as much as they are the people who are spearheading. Then we should have a stake and own this document. Wakati tunafanya tuliweza kuangalia global overview, and we know the challenges are enormous when especially it comes to gender issues. We looked at particularly FGM and other issues. Across ukiangalia unaambiwa around 200 million girls have undergone FGM. And that is, I think, equally what is happening in Isiolo, in as much as we money. No, people are taking their girls out of town and doing the same. So I think we also need to be very careful and keen. So these are some, and every year in Kenya alone, around 3 million people, 3 million girls are going through FGM.
quite a very bad practice. The assumption was, most of the time, is that it has some religious value or even maybe cultural value. Na ukiangalia pia FGM tumeweza kuangalia, it has been documented in about 28 to 30 African countries, part of also Middle East and Asia. Pia mara nyingi tumeona wakati there are a lot of challenges when it comes to data, especially I think at national level and equally at county level. The only places where we can get some semblance of data, quite raw, not really refined, no constituencies and consistencies in terms of collection, ni ukienda kwa police station kuangalia OB, na wakati labda unaenda kwa police station hospitali. Pia mara nyingi na si wote nafikiri tunajua, except in Somali communities, in other communities, generally wasichana by the time wameturn 15 wameweza kukutana na nini, na wembe. Pia tunajua wamama wameweza kupata a lot of problem, out of the context, which is especially cultural and socio-economical and equally political discrimination. And this is because we are one of the most patriarchal societies, especially wale ambao tuko Isiolo. I think in terms of where we are in the world, we are ranked 76 out of possible 149 countries in the world in terms of, countries ambao iko na a lot of gender parity. Then in Kenya we have about 3 to 4 million girls. Overall, what we know is that about 21% of girls and women aged between 15 to 49 have been subjected to the practice. Taking that, and then probably maybe if you take the 2019, that is when we had the census, right? Look at the number of women we had during the exercise. That percentage, I think, is a lot. Then we also know that about 23% of girls are married before they are 18 birthday. That is what is happening at national level. And if we ask ourselves, when we are in the process of developing the brief, we also looked why these issues, are coming back. The manifestations are literally the same. One of the things which we realized is that we are a patriarchal system. This is where usually the men are in control. Economical, political, and even other social welfare. Lakini nafikiri watu wa Isiolo tumejaribu, si ndio? In as much as we don't have representation in the county assembly, in terms of an elected member, I think we are the first county to have an elected women's senate. Yeah. And I think that is a plus and commendable. Looking across, especially Mali women in the leadership position, you could see a lot of transformation. So I think it is high time, we start thinking about yourselves. Wacha sasa mimi nijiweke, lakini nini kama wamama mwanze kujifikiria. Pia because of the progressive tradition and cultures imeweza kuchangia kila kitu inakuwa control na wanaume. Pia tunaangalia religious perspective, and the reason, if you look at a lot of information or even maybe the studies, the assumption is kuna wale wanatumia the wrong use and interpretation of religious text. Like in VE, mara nyingi unajua tunasema kuna ile dini ambayo inafanya nini, when in reality it is reverse. Na mara nyingi pia wakati tunaongelea mambo ya FGM kuna wale wanafikiri kuwa ni Uislamu, si ndio? In countries like Ethiopia, they are Christians, and they make references to some of the biblical teachings. Then COVID, one of the emerging issues, because if you look across globally, nationally, and here in Isiolo, there is a lot of surge in terms of the number of women who are really affected by issues of sexual and gender-based violence. Some of the reason is because of the restriction, the cessation of movements,
wakati mwanaume labda because mara nyingi wanaume ni wakwenda kutafuta. With the disease wanaume wengi wamerudi nyumbani. Na wakati mnakaa pamoja lazima mtafanya nini? Mtakaruzana. So imekuwa ni shida kubwa. Na pia ukiangalia mambo ya early pregnancies. Young girls are out of school. The level of frustration coupled with high poverty levels imeweza kuwafanya nini? Kusukuma wasichana wadogo katika hizi mambo. Early marriages, kuna wale wengine ambao wamekaa nyumbani, hakuna matumaini nyumbani, wakafanya nini? Wakaona ni heri waende watafute mabwana wakae. FGM tumesema these are long holidays, na watu wameanza sasa kupeleka wasichana mashinani waweze kufanyiwa FGM. So key issues in Isiolo is the issues of child or early marriages, especially in pastoral communities, where those communities usually, when we look at them, they are out of town. Women health and FGM is an issue. Domestic violence is an issue. Access to education, especially for girls, imekuwa an issue. There is a lot of gender equality. Many things are happening in Isiolo. And looking across is that women have a very good opportunity to be on the sum of decision-making table. Na wakati labda hata tumewapatia nafasi ni expecting our county commissioner anytime from now. Kwa hivyo karibu madam. To celebrate the various women that we are going to honor today for their various roles and contributions in terms of enlightening the community, in terms of empowering our women and even our community as a whole. So I'm privileged to be here with you to celebrate the women, the men also who have been with those women in different ways. Let's celebrate together. First and foremost, I would want to make a clarification before I say my comments. Basically what we have at the police stations, at the gender desk, I can see there's a police officer there. Bernard, you should have said this. Is it not true? There's usually, I don't know why you're so quiet on this. There's usually a lady, not even a lady, there are lady officers and female officers. Is it not true at the gender desk? Yes, they are there. Yes, they are there. So maybe like for example, you can go to on a particular date, a mistake happens, and then the person who is being handled is a female, and they require to be handled by a female officer. Basically what we have at the police stations, at the gender desk, we have female and male officers who attend to the various genders. So it's not something that we are saying that should be done. But basically it's a guideline, it's there, and that is what is applicable. Yes. And I would also want to say that on issues of GBV, there is still a lot of so many issues enshrined in it. Number one, there are so many who would want to come out and talk about it for their own personal reasons. Maybe you think, if I talk about it, I'm going to be thrown out of the house. There are so many who keep quiet. Again, on the issue of our children, we know there are so many children who go through a lot of violence. They either raped, they are married at a very tender age. But we as parents and we as community also contribute in hiding those kind of mistakes. Don't we know that? It is happening in our communities and we hide. You hear maybe a child was brought from Malti and Garbatura, they are staying with a relative in Isiolo. Or maybe my daughter got pregnant and she was taken to Malti where she's staying or being married off. So it's our responsibility, all of us, to speak out. The government has a major mandate to ensure the security of its people and their property. Securing our girls is a core mandate of the government also. But no, the government cannot be able to do everything. We are major stakeholders in this, aren't we? We are. It's my voice that's going to speak and be heard. It's your voice that you're going to speak, not necessarily as a parent, but even as a what? A well-wisher. Because when you look at, for example, our literacy levels are wanting, are low. Maybe I would imagine that if I covered up for my husband who did this and that, ninasaidia. If I covered maybe help for my uncle or a relative who raped my daughter, I'm helping the family. Is it not true? Yeah. Because we know family comes first. I would imagine maybe if I covered up for a friend, a family and stuff like that, ninasaidia. But basically what we are doing is we are, number one, breaking the law. Number two, it's against what we are advocating for as women today. So, about today, we are celebrating women who have done so many things in Isiolo. We are very happy and grateful that we have
women who are vocal in this community, women who have come out very openly to condemn and even to advocate for those things that we want to be done in our community. We have very aggressive women who are advocating for peace. We have very aggressive women who are advocating for women, children, and the rights of the youth. We have very vocal women who have come out to fight the issue of radicalization. We've worked with them at various levels. We are very grateful. And maybe we would even be able to say that we have women who are more vocal here than even our men. I think we live in a very secretive community. Is it not true? Where maybe they say the women are more at parroting or something like that, I don't know. But women are able to speak out on various issues that are touching on our community. May it be at the family level, at the community level, and even at the national level. And we are calling upon you to speak more. Women are very big mobilizers. Is it not true? Yes. Women are the biggest peace builders that can be unearthed in this country and make a difference. When, for example, we stand up and say, we women, tunataka amani katika county yetu. Can we get it or we can't get it? We can't. We're even being told that even the issues that happen in our community, issues like cultural wrestling, wanawake ndio wanadunga wanaume sidano. I don't know if it is true. Those who are carrying out research need to tell us more. Ndio wanawafanya nini? They're the ones who I don't know, it's called what? Wachochea. Waende wakafanya nini? Wakaenda wakaiba zile mifugo. I do not know. Those are things that we need to get something that's empirical, that we're able to build our cases on it. How women are mobilizers, women are peace builders. Women, the responsibility of a woman begins basically at the family level. If you're able to put a family together, you're also able to do what? To put a community to shape. If outcomes you're able to shape the opinion of your family, of your children, and the other members of the community, but can't be able to shape the opinion of the community. Because number one, we begin by impacting knowledge, impacting skills, values amongst our children. Shouldn't we move on to another level? Tutoke katika kiwango ya nyumbani, tufike kiwango ya community, ya kijiji, community, and at the national level. The politicians will come for the women when it's time to vote. Tutakuwa watu wa maana sana, si ni kweli? Because they know women are mobilizers. Number two, they know women have the numbers. Kuna mawongo. So they know once I get the women in Isiolo, nikiwapata and I'm able to influence them to think in a particular way and vote for me, I'm women dry. But do we want just to be voting machines? No, we want to be at the decision-making level. And we can't be at the decision-making level if we do not get empowered. We should be able to empower ourselves as women, at the same time, empower our what? Our other women. When I have knowledge, I do not have to sit on it. If I sit on it, it becomes very useless. But when I share with my community, with the other women, women have so many informal groupings that they can be able to harness. They have their chamas, they have those jumuiyas in their various churches, they have what about those clan issues. Those are things that you can be able to do what? To use and be able to harness the power of a woman. We want women to be positively involved in maendeleo. We want women to be positively involved in what? In changing our community. Not basically to be used. We refuse the what? The culture of being used. We want to make decisions that are binding, that help not only myself, but also do what? Help our community. Because we suffer most when there are issues in our community. When there is cultural wrestling, who suffers most? Women. Your men are going to steal the animals, they are going to be killed. What happens to you? You are left as a widow and with children to take care of. Is it not true? Yeah. And you have to educate them. Again, there is conflict. You start moving again with your children. You lose everything that you had. You begin from zero. You know. And then when there is what do those children say, Babama, they say Mama. Mama sinukweli. So who suffers most? We stand to suffer most, and we stand to do what? To benefit most when we have peace, when we have prosperity in our community. So let's become that voice of reason. Where there is war, let us bring what? Peace. Where there is disintegration, let us be able to bring our communities together. When we talk about the issue of the women of faith, we do not have women that come from just one community. Because Isiolo does not belong to one community. We have 5 communities, 5 major communities.
When you look at, for example, the composition of the Isiolo women of faith, we see the face of the Somalis, the face of the Boranas, the face of the Merus, the face of the Samburus, and the Turkanas. That is what we talk about in terms of harnessing or being able to exploit our various differences in terms of our religion, in terms of our culture. We harness them for our good, not for them to be able to break us together as a community. So with those very few remarks, I'm going to sit down. We're waiting for the county commissioner. I'm very optimistic he's going to join us. We left when he was doing a security meeting. I presume you'll be done in a short while. Thank you very much and God bless you. Wasichana wengine walianza kuwakatia vijana wetu wa Samburu huko. So ilikuwa ni mzuri na tulishukuru Mungu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu kutoka hiyo wakati tulikuwa na vita ya mambo ya ngamia, sijui nini, tunasemaga vita ya ngamia. Kutoka wakati hiyo interfaith ilipoingilia katikati, viongozi wetu wa interfaith, dini mbalimbali tulikuja tukatembea tukienda Loruko, tukienda Daremara, tukienda kila mahali, na kutoka wakati hiyo ukweli ni kwamba hatujakuwa tena na fujo kama hizo. Na hiyo yote ni kwa bidii ya Interfaith Isiolo na pia Peacelink kupitia vijana akiongozwa na kijana ndugu wetu Wilson, na kumbuka waliweza kufanya kitu kama sports. Walileta vijana kutoka sehemu hiyo mbalimbali, Ngaremara, Loruko, vijana walikuja wakacheza mpira, wakatoa ile wazama, ile shida ambayo ilikuwa katikati yao, kwa sababu katikati ya vijana wa Samburu na Waturkana kulikuwa na ile hali ya vita kwa sababu ya mambo ya mifugo, kuibiana hivyo na vitu kama hivyo. Na kutoka wakati hiyo hatujapata tena historia mbaya kama zile mbeleni ilikuwa. Kwa hivyo tunahitajika kama stakeholders wote tuweze kutia vijana moyo na kuweza kuwafikia kwa njia kama hiyo. Na kwa sababu ya hiyo vijana wetu pia tuko na wengine ambaye wako na vipawa mbalimbali. Hapa leo tuko na wazanii ambaye pia wanatumia ile vipawa Mungu amewapatia ili kuzungumzia mambo ya amani na mambo ya PVE. Tukasema wacha tulete vijana pamoja. Tukaleta vijana pamoja katika kila village. Tukaleta Wasamburu, tukaleta Waturkana, Wameru na pia na Waborana na Wasomali, tukaleta vijana pamoja. Tukazungumzia mambo ya amani. Kutoka siku hiyo tulianza kuwa marafiki, tukaanza kuwa mashemeji. Hata Meja Kasongo alipewa msichana lakini akakataa kusilimu. Mimi nikaenda Ngaremara, nikapewa msichana, nikaambiwa nitapani. Nikauliza kutapani kufanya nini? Nikaambiwa lazima nipakwe udongo, matope na mafuta na ndume uliwe. Sasa ingawa hiyo yote ilikuwa ni changamoto, tumepitia mengi kabla tufike hapa. Na Meja Kasongo ilikuwa ni ngumu sana inji huko pande ya Garbatula. Tumetembea na yeye Waso mzima. Sasa mimi nikienda Ngaremara wananijua sana. Tukienda Oldonyiro mimi pia nazungumza Kisamburu, nazungumza Kimeru, nazungumza Kiturkana, nazungumza Kiborana. Na hiyo ilinipea nafasi mpaka nikakuwa mtangazaji kwa redio. Sema ukweli, wengi wananijua. Hiyo ilinipea nafasi ya kazi. Na tukafikiria sana, tukajaribu kuna wakati ngamia ilikuwa inaenda kula mezori huko juu. Ikakatwa miguu. So hiyo ilitupea picha nyingine. Tukaona wafugaji ama tukaamua kutengeneza ka small comedy, mfugaji na mkulima. So yule mfugaji aliposinzia kidogo akitafuta nyuki, ng'ombe ilimtoka ikaingia kwa shamba ya Umeru. Umeru hajafikiria nini, aliamua katakata zile ng'ombe. Mpita njia kaona hapa kuna shida, watu wanazozana. Huyu amekuja akuta ng'ombe yake iko kwa shamba imeshakatakata. Umeru naye anakula muhuri hapa, ng'ombe shamba yake imekuliwa. So yule mpita njia aliamua kusuluhisha ile mizozo kwa sababu tayari vita ilikuwa iamuke. Akawaambia shamba utapanda ingine,
utavuna na wewe nao utapata ng'ombe zingine. Kwa hivyo muache hii maneno, wakakumbatiana. So hiyo ilikuwa picha nzuri sana. So asanteni sana na washukuru wakina mama, nashukuru mzee Ahmed Said, Madam Lucy Moria, Madam Abdia na Ana, wengi wametupea support na bado tunahitaji support yenu. Madam namuita Lea, asante sana, ametukumbuka kwa laptop. Ingawa tunahitaji kamera. Tuko na wimbo 3. Hizi wimbo za 3 moja. Katika hiyo wimbo 3 tutaimba moja. Haya, tunaanza. Ugaidi, ukatili sio kazi wala riziki, mauaji kiolela sio. Ugaidi, ukatili sio kazi wala riziki, mauaji kiolela kiolela sio sifa wala hadi. Ugaidi, ukatili sio kazi wala riziki, mauaji kiolela sio sifa wala hadi. Wananchi na polisi tushikane kwa pamoja, ugaidi ukabila tumalize Isiolo. Ugaidi, ukatili sio kazi wala riziki, mauaji kiolela sio sifa wala hadi. Sio kazi wala riziki, Mauaji kiolela sio sifa wala hadi. Vijana na polisi tushikane kwa pamoja, ugaidi, ukatili tukomeshe Kenya yetu. ugaidi ukatili sio kabila, ugaidi ukatili tumalize Isiolo yetu. Ugaidi, ukatili sio kazi wala riziki, Mauaji kiolela sio sifa wala hadi. Amen. Pongezi, mnafanya kazi nzuri. Najua vijana wako wengi, lakini kwa sababu ya tuliweza kuchukua wachache hawa, nataka tena kuapili pengine kwa wale pengine wafadhili saa hizi hivi, kama vile tunavyoona ama tunavyosikia na tunaona mambo ya taifa letu la Kenya, mahali tuko na issue ya BBI na mambo kama yale, na tumeona hata kaunti zingine pia vile vijana wanaweza kutumika vibaya. Tungeomba kwamba pengine wafadhili ama stakeholders ambaye wako katika kaunti yetu ya Isiolo, kabla bado hii wave ya BBI kuja na pengine kuchukua vijana wetu na kupeleka tu kwa njia sio sawa, kama ingewezekana ni kuomba kwamba kama tungepata vijana wetu wa Isiolo, kwa sababu ni wengi, tupate viongozi wao, tuwe na fora moja kidogo ya kuweza kuhamasisha kwamba hili jambo liko, lakini tusijikute kwamba tunatumiwa na wanasiasa pengine katika hali ya kubomoa ile mambo tumefanya kama miaka 10 ambazo zimepita Isiolo. So hiyo ndio ningeomba kwamba pengine ofisi ya Women of Faith kupitia chair yao Ana, na pia ofisi yetu ya RCK kupitia mkurugenzi wetu muangalia hayo mambo, na tutashukuru sana. Maybe the only need is for support. Vile wameweza kueleza, kuna wakati Madam Lucy ameweza kwa support. So if we get other stakeholders ama viongozi ambazo wataweza kujitokeza na kusupport vijana wetu, I'm sure they'll go to another level. So thank you very much. At this juncture, kuna presentation kidogo ambayo tuko nazo ya wamama, Women of Faith. Na nataka nichukue fursa hii niweze kumkaribisha Mama Joyce aweze kutueleza what we have been doing, the successes na yale exactly ambayo yameweza kufanyika kutokana na mambo ya FGM, early marriages, na pengine hii wakati ya COVID pia kuna mambo mengi yamekuwa yakitendeka, mambo ya gender based violence. So atazungumza kwa muda, na nafikiri pia tutaweza kuchangia na tutaweza kupea Mama Amina pia fursa kidogo ya kuweza. I'm sharing Samburu Elders Council katika county Isiolo na nimetoka Buret Ward. Nashukuru Mungu kuwa mahali hapa. Nikiweza kuzungumzia mambo na FGM ama early marriages, mimi ni Msamburu kwa kabila. Unajua kuna kabila kabisa specific ambayo wanafanya hii situara, si ati kila kabila inafanya, kuna hata kabila inafanya ikificha, lakini Wasamburu sisi tunafanya ni kama right yetu
hiyo ni kama ni lazima tuifanye. Lakini wakati tulianza kuzungumza na kuweza kupata mafundisho kidogo ya kuweza kusema kwamba hii si jambo ama simila ambayo inafurahisha Mungu, ilikuwa ni ngumu sana. Mwaka wa 2006 nililala seli kwa sababu Laparwa walitairi msichana na nikaenda kusema kwamba hii si nzuri. Sasa wakati mimi nasema si nzuri, chief akatairi watoto yake wawili. Chief ile iko crown ya president hapa. Sasa uniambie, ule mwananchi nimemwambia si vizuri kutairi msichana, atasikisa mimi ama ataniona wasimu? Unajua chief yeye ni mtu mkubwa sana kwa hiyo community na anasikika. Yeye akatairi yake. Wakati tuliweza kusukumana na kesi kuja kotini, nililala cell siku 3. Chief mwenyewe hakukanyaga kotini kwa sababu yeye ametairi yake. Sababu yeye akanekana. Nikasaidiwa na watu wanaitwa human rights defender. I salute those people. Hawa ndio walitusaidia. Paul Mero na watu wengine wadogo. Paul Mero amekuwa former MCA wa kwetu. Usione wanabeba mkoba, wanaweza kukusaidia kwa taabu. Hawa ndio walisimama kotini, walikubali kuja kotini kutusaidia. Hiyo wimbo wakati huo wa FGM ama ukeketaji wa msichana ilikuwa ni wimbo ambayo hakuna mtu anataka kuitikia. Unaweza imba peke yako. Na unajua kuna ugumu wa kuimba wimbo peke yako. Nani amewahi jaribu kuimba wimbo peke yake? Iko na ugumu sana, mapafu yanakuwa na uchungu. Unachoka kwa sababu unaimba peke yako. Tunaona hata ndio tumesaidia vijana kuimba. Very good. Kuna demonstration imefanyika hapa. Mtu mmoja akiimba iko kasi. Lakini wakati huo ilikuwa unaimba peke yako, hakuna mtu anakusikiliza, hakuna mtu anataka kukusaidia. Tukatoka hapa na ule anaitwa Amina. Nani anajua Amina ule wa Pepo Tumaini? Sasa yeye alikuwa ameanza kupata maarifa. Adija ule wa Pepo la Tumaini, si unamjua? Akaniambia twende, akapata msungu kutoka Denmark. Akaniambia twende Lorubai. Unajua Lorubai iko Samburu East. Akaniambia twende ufundishe. Mimi nilikuwa naona tu iko hatari, lakini kwa ile kufanya kazi nilikuwa nataka tu hata mimi nisikike kwamba Msamburu anaweza sema no for FGM. Wakati nilienda, wasee waliniuliza swali. Wewe umekeketwa? Unajua hiyo ni swali ngumu sana. Na unajua itabidi niongee ukweli because I'm God fearing. Nikasema ndio. Nikamwambia alafu mimi na niluka sasa tunaongea ya mama. Mimi unakuja kutuambia. Nikawaambia nataka kusema mahali tunaelekea. Wacha sasa mahali mimi nimetoka. Unajua mimi nimekeketwa. Sasa nataka kuwaonyesha kwamba mahali tunaenda si mzuri hata kama mimi nimefanya nini? Nimefanywa, lakini na uoga mingi sana. Chief akatoa amri, tulifukuzwa. Enda umuulize. Tulifukuzwa mbaya sana. Lakini leo ninashukuru Mungu. Hiyo wimbo yangu inaimbwa na Uhuru Kenyatta. Inaimbwa na Kudia. Inaimbwa na Ahmed Said. Si niko sawa sawa? Mahali nimefika nasema ni Mungu. Wapendo. Nimegharimu mkono wa ajabu wa Mungu. Kwa sababu hebu leo Msamburu anishike, aone kama Abel Kitonga ule mama atasema hiyo mama hana makosa, atakuja kotini, hataitwa. Atakuwa ati mumechika juice kwa sababu amesema no for FGM. Haya, hiyo imekataliwa hata kwa Kenya. Amebiseta atasimama, Anna atasimama, Grace atasimama. Si watu wengi wataitikia wimbo. Nani atanishika tena? Nani atanishika tena? Kwa hivyo mahali nimetoka, mimi no faith, nataka kusema asante. Mungu awabariki sana. Madam Abdia wamekuwa wakichangia katika hii maneno ya kuweza kukataa hii mila itikadi. Hiyo ni culture na ni culture ambayo imeweza kutuweka katika mahali ambapo. Na usiogope kusema. Kama una hiyo sauti ambayo unaweza kusema, tusifanye. Sema kabisa, usiogope itakuwa namna gani. Unajua leo hata Wasamburu wanaume wananiinamia. And that's why I'm sharing Samburu Elders Council. Mimi ni chair lady. Wanaume kuna wakati wengine mpaka nishike nyasi green ndio niongee mbele yao. Leo ninaketi mbele yao. Na ninaulizwa madam unataka tufanye na heshima, lakini kuna wakati nafuruta tu matako chini hivi, nishike nyasi ya green, nifurute mpaka niseme my point to these people. Unajua nimesema leo ninapewa heshima. Ninapewa nini? Heshima. Kwa hivyo hiyo kidogo unafanya dada yangu, fanya kwa moyo.
Na Mungu, najua Mungu atafanya kwa sababu ni kitu mzuri na ni kitu ya kusaidia. Unasaidia ile watoto. Na ile benefit kubwa tena ninapata. Watoto wameenda shule, wameambiwa no for help. Sasa Mungu ameleta wimbo imeimbwa mpaka hata mashule. Mtoto akiona tu Msamburu, sisi we have signs of doing that. Mtoto akiona wembe mbili imenunuliwa, anapiga. Hakuna mtu ana namba yangu hata mwizi. Joyce. Mimi naona kama mama yangu amenunua wembe mbili. Mimi naye naenda hapo bila hata kuogopa. Na unajua nikienda hapo kila mtu ananiogopa. Kwa sababu serikali isijaidi mimi. Unaona? Nini mnataka kufanya? Ukiona watu wameuza ng'ombe, wembe imekuja, tumchele na tusukari. Yuko maneno yanataka kufanywa mtoto. Mtoto anapiga simu, madam, sijui ni nini na nikifika hapo nimeokoa. Nina walimu moja 9. I rescued them. Nina madaktari 4. Hawawezi toka mahali wanafanya kazi wakatae kunipitia. Ninakaa kama mzazi wao. Kuna mahali nilitoa hao. Kuolewa kwa lazima. Unajua kwetu sisi hatuvali maisha ya mtu, tunavali ng'ombe. Ng'ombe. Sisi tukiona ng'ombe ni hivyo. We give 12 years to 75 years man. Bora tu yeye anaweza kusimamisha ng'ombe zaidi ya 12. Lakini leo mimi nasema hakuna ng'ombe, mtu asome atanunua ng'ombe. Kwani ng'ombe zinanunuliwa pesa? Ndio. Mama yangu asked me, kwa nini sitahiri msichana? Nani ataoa? Nikamwambia Kenya hii. Jaduo walisoma ili atawajui maneno ya kutahiri. Turukana ndio number 1. Sasa nini unaniambia? Turukana tatukua. Mtaruo tatukua, nipatue ile ng'ombe ya kuweko kwa pesa. Hata ile ng'ombe kwa mfuko. Hata ile ng'ombe inanunuliwa mwizi anaangalia. Ile inawekwa kwa siri kwa account. Si hiyo ni ng'ombe? Kwa hivyo, wewe elimisha jamii, usiogope kuelimisha, okoa watu. Na in fact tuna sura nzuri. Isiolo tuna sura nzuri. Wacha niseme tu bila kuogopa. Tumeongoza alternative justice system katika Kenya. Isiolo ndio namba 1. Tunajulikana. Unaona? Sisi tunaweza kukaa pamoja bila tumekaa kwa hii nyumba, tunasuluhisha maneno yetu. Na hata hadi marriages tunajaribu kumaliza. Hii hadi pregnancies kwa sababu sasa kwa COVID-19 kidogo uko juu. Ni kwa sababu sasa mimi siwezi toka. Kuna hiyo sheria ya afya, sitoki lakini iko. Niliokoa msichana last week on Tuesday. Mturukana. Mimi sitaki kujua. Waturukana wakaleta ng'ombe kutoka hapa. Unaitwa aje Kabiasheke. Wachukua mtoto mdogo sana. Na nasikianga baba yake ni wa mtu wa panga. Hata mimi nikaenda na panga. Dawa ya moto ni mtoto aulewi ya baya. Sasa hiyo nimepiga simu kwa stock walikuwa hapo na bunduki. Mzee aliona ng'ombe tu ikirudishwa, sasa atafanya nini? Iko bunduki hapo. Unajua hata face mimi, face wale wanaume wako na. And I rescued the gun. Nileta kutafutia kazi wale hapa Isiolo. Ninataka pia kuongea na wale wanaweza kuzungumza katika kaunti ya Isiolo. Lucy, you are one of them. Madam, tunataka rescue center ya wasichana. Pale child welfare sijiko tabu gani? Ukienda pale unasungushwa kitambo usikiswe, unaitoa mtu kutoka Murang'a. Sijui ndio administrator, sijui iko na shida pale. Tunataka county itujengee rescue center ya kuweka wasichana wetu. Tulirescue wasichana na Lina wa Action Aid Director. Tulikosa mahali ya kupeleka hiyo wasichana. Wakati tulipeleka Laikipia Children's Home, tukaambiwa imejaa. Tukaambiwa imejaa. Wakati tumejaribu kupeleka Beru, tulikosa mahali ya kupeleka hiyo watoto. Madam County Commissioner, tafadhali. County hii nataka rescue center ya wasichana. Bado sisi tuko, unajua sisi bado wafugaji, unajua usijikatae. Ati tumesoma, sisi bado wafugaji. Na kitambo tufurute hii kamba tukuje sisi sote sawa, itachukua muda mrefu sana. Na itabidi tusaidie kisasi hata ile ingine mingi na tunataka rescue center ya wasichana kwa sababu wasichana wanaoswa na wale wa reserve kabisa. Unajua ule mjinga ni mjinga tu. Niliuliza Wasamburu wakiwa na viongozi wengine. Kwa nini sisi kila siku tunamaka hapa kwa kuti kusema governor, sisi hatuna kwa hizi mashule primary schools in Oldonyiro, we have only 2 ladies in Labarcheriki. Niliuliza na Mantile. Why? Na ukienda ina primary school unakuta statistic ya wasichana ni 200.
Wakifika class 7 wanaanzia kuwa 8. Wakikaa second term wanafika 20. Third term hakuna. Ile ya kufanya KCPE. Wametairiwa, wameolewa. Unajua hiyo ndio side kwetu. Ukitairiwa unaolewa, unakuwa chakula. Sasa sisi hatuna walimu. Kila siku hii gavana hata ametoka na watu Olunyiro. Ukimjua excellence sisi hakuna walimu. Kwani watoto wenu wanaenda wapi? Niliwauliza watoto wenu wanaenda wapi? Ni kwa sababu kuna mahali mtoto msichana anafika anatoka, vijana wanabaki shule. Vijana wanabaki shule. Sasa tuko na shida. Tusidanganyane wapendwa, tuko na shida. Na kuna watoto wamejitoa katika hii hata makanisa pesa. Mwaka ngapi? Anaenda kusema niko na sukari. Kwa ndio. Niko mimi diabetes, anarudishwa kwao. Unakuta sasa tukuu akienda kutarudi kwao. Kabila nyingine hawezi kaa kwa hiyo jangwa. Nani atakaa kwa hiyo jangwa? Mtoto wa kuzaliwa kwa hiyo jangwa. Kwa hiyo ni lazima watoto wetu wakubali kusoma ili watupate madaktari, tupate walimu, tuache kulia. Nataka kusema nini wapendwa? Tangaza FGM mahali wewe uko. Tangaza hadi marriages. Ili tuachieve maneno mengine mengi. Ili tupate uongozi ile tunataka. Ili tuweze kupata ile kitu ambayo tunatamani. Hata hii tu gender rule ilikuwa inakataa kupita. Si kwa sababu ya kitu kingine, wanawake tu kuna mahali tuna mess sisi wenyewe. Si ati tumekataa kupatiwa hiyo. Hii kuna tu mahali tuna mess. Na hata messing inaanza hapa tu. Unajua watoto wetu wakikatalia hapa, wanawake gani itapatikana huko juu? Watatoka wapi? Kwa hivyo nataka kusema bila kuogopa. Siku hizi mimi nalala usingizi kwa sababu nitapata simu, mtoto anatairi. Mtoto anaolewa. Mtoto ako na mimba. Hata ule ako na mimba. Saa hii secondary school yuko wasichana 6 wako na watoto na wako shule. Nilienda kusema hapana, hata kama mtu amezaa iko nafasi ya pili. Ya pili atarudi kusoma. Na wamewacha watoto wamerudi kusoma kwa Samburu. I'm very very happy. Kuna wanaume walikuwa wanasema sijui kama mama Silvia ni network imeenda chini zaidi. Sasa kina mama ndio wanasoma ama ni watoto? Nikawaambia hawa unaona kama kina mama. Hawa watasoma na wakuwe watu wa kesho kutwa. Hawawezi kuolewa kwa sababu accident hiyo imetokea, wacha tuseme mimba ya kwanza accident. Sawa, lakini msichana arudi. Sasa atoke form 3 atupe kabisa. Atoke form 2 atupe shule kabisa. Hawajapata. Changamoto letu nyingine kubwa zaidi kuliko yote ni vijana wetu. Vijana wamekuwa idle too much. Hawana nini? Wanasema hawana kazi. Lakini tunaomba serikali kupitia kwa county council wajaribu kuwapatia entrepreneurship skills, at least waanze biashara kidogo. Hii itawainua. Otherwise tukiwacha hivi, hiyo tunaanza kuzungumza maneno ya nini? Ya drugs. Itakuwa imewapotea wengi sana. Bila imeitishwa tunataka nini? Rescue center. Pia tunahitaji rehabilitation center. Hapa Isiolo vijana wetu wengi, vijana nasema wasichana kwa vijana wamepotea kwa panda nini? Ya drugs. Kwa hiyo tukiwa na rehabilitation itawasaidia. Nyingine tungeliomba, kuna gender based violence iko hali ya juu sana. Ambapo sisi hata kama counselor unasikia jirani yako anapigwa anafanya nini? Mama mwenzangu analala anasema hiyo ni maneno yao ya nyumbani. Tafadhali jaribu kuingilia mahali popote ulipo, ujaribu kusuluhisha. Iwe ni jukumu letu kama kina mama, iwe ni jukumu ya kina nini? Ya kila mtu wetu. Ikikushinda tafuta watu katikati. Kuna mama hapa, kuna Grace, kuna nani iko hapa. Anybody seek for assistance, tuone vile tunaweza kusaidia nini hii jamii. Na ile tunaloomba zaidi, tunaomba viongozi wa dini, tafadhali kama kina mama. Sasa ile especially upande ya nini? Ya walimu wetu madrasa. Tafadhali waanze kuelimisha vijana wetu ili waweze kuelewa translation ya Qur'ani vizuri. Wasianze kuanza nini? Misconception. Wakipata hiyo translation ikiwa kamili, hizi shida zetu kidogo kidogo tafanya nini? Itaisha. Kingine ya meseti na kuomba. Wale maalimu wetu madrasa wote wameanza doksi. Tunaomba register, tujue ni nani wako na watoto wetu. Ili ile elimu anayopatia
tujue ni elimu gani, ni watu kutoka wapi. Are they responsible? Are they teaching them well? Maana pale mbele kila mtu alikuwa anakuja tu akiwa ni sheki anaanza madrasa yake hapo. Ni kweli ama ni uongo? Madrasa naona zinawasuluhu kila mahali na wale watoto wanaamini hao walimu wa madrasa zaidi kuliko nini? Kuliko sisi. Maana wanajua ni dini wanafundishwa. Kwa hiyo tunataka wakuwe na nini? Registered tujue mwalimu gani kwa mahali fulani. Kwa hayo. Hapa kuripot kwa sababu atarudi wapi tena? Sio kama itavunjika. Tena mambo mengine wazee wanakaa chini wanasema wacha tumalize. Sisi kama wazee wacha tumalize. Na unajua vile Buya alikuwa anatuambia saa zile patriarchy kwetu ni iko juu. Nakumbuka pia kuna wakati mzee Ahmed Said wa chairman tulikuwa na yeye kwa radio. Aliweza kujitokeza vizuri kusema kwamba lazima we disconnect mambo ya FGM na religion. Kwa sababu bado hizo pia bado zimeshikana. Watu wanasema suna. Ukikuja kwa medicine tuongee na yeye mwenye anajua dini anakuambia kitu kama hiyo hakuna. So still tunataka bado ijitokeze kabisa. Ingine ni legal services. Hiyo ndio shida kubwa. Tumeelimisha watu, wamejua haki zao, lakini sasa kitambo mtu apate amerepiwa hapa. The referral pathway ndio shida. Na this year vile tuliweza kufanya mambo ya legal aid awareness na pia tumekuwa na legal open day na tuliweza kuengage wale askari wetu wawili ili waleta watu waweze kuwaelezea utaanzia wapi ufikia wapi, kwa sababu saa zingine unasema umaskini inatufanya hata mambo mengine tusiripoti, kwa sababu unaangalia the end. Nikifika kotini si yule mtu mwingine atakuwa na wakili wake na mimi kesi yangu kwa sababu mtu anaenda anaripoti kwa ile ofisi anapatiwa OB. Akishaweka OB kwa mfuko anakuja kwa kijiji. Anasema mimi sasa nimekustaki na nimemalizana na wewe. Lakini unajua kwamba hakuna mahali amefika. Labda hata kwa report office hajafika andike ripoti yake. Labda hata pale hospitali ameenda ajui kama amecontract HIV and AIDS. Amefika amepewa dawa ameenda amepack. At the end of the day unapata kwamba huyo mtu hata haki yake hajaweza kupata. Kwa hivyo tumekuwa na hizo legal aid awareness, tumekuwa pia na dialogues ya wazee, kwa sababu unajua pia as much as women we organize na ile issues tuko nazo, wale wanakuwa perpetrators ni kina nani? Ni wanaume, si ndio? Then hata mila na desturi ni kina nani wanashikilia? Ni wazee. So we have also done so many dialogues with elders tuangalie hizi mila zetu na desturi tunaweza kubadilisha aje. 2 weeks ago Joyce tulikuwa Leparwa na Leparwa imedenounce mambo ya FGM. Na kulikuwa na familia mbili tu ilikuwa imetairi. Na walisema hawa ndio watakuwa wa mwisho. So mimi ninashukuru as much tunajua mambo ya Borana mpaka itoke kwa Bagada, si ndio? Abagada also announced that. Ali-announce akasema mambo ya FGM ifanye nini? Isha. At least it's a milestone for us. Kelele yetu iliweza kufikia Bagada Ethiopia na aka-announce kutoka huko. The Samburu, kwanza Leparwa, the clan ambayo inashikilia sana mambo ya FGM imekataa. Imesema kwamba sasa hakuna, maana nilikuwa na champion mmoja Leparwa, nikashikisha na wale mnaita men and FGM. Si mliwaona juzi? Wakisungua the yara partners, walikuwa wanatoka Meru tukawaomba pia wengine Isiolo ili washike pia wanaume. Na nashukuru sana ofisi ya polisi huko. Wamekuwa very supportive kwa project ambayo tunafanya ya legal aid awareness. Wamekuwa wakijitokeza na kuelezea watu kuhusu kwenda kupeleka hizi kesi. Ukifika mahali ukose ujisaidie. Na mara nyingi nimekuwa nikipigia Wekesa ambaye ako pale. Na mwambia na kuna mtu ako hapo, tafadhali msaidie. Na anahakikisha kwamba amesaidia na niambie leta jina, ako namba fulani. Hii kesi imeenda imefika hapa, labda hapa tu ndio ninaona kama kulikuwa na shida. Tunaweza saidiana namna gani? So ni vizuri pia tufanye na all stakeholders. Kwa hivyo saa hizi ninaangalia kwamba legal aid awareness, maybe next week tutakuwa na legal open day. Tulikuwa na moja tukafanyia huko soko ya ng'ombe. I think tutakaa chini pia tuangalie nyingine tunaweza kufanyia upande gani. Sababu watu wote wakipata elimu zaidi wanaweza kujisaidia. Kwa sababu kama bila kuwa umeelimishwa utapitia wapi, kwa sababu the referral pathway ndio shida.
na we are still advocating for a one-stop shop Isiolo. Tukipata a one-stop shop ambaye nimerepiwa, nimepata hapa, nitaandikia hapa, ni ripoti yangu tapelekewa hapa, nitaenda. Watu wengine hatukuwa tunajua. Unajua saa nyingine as much as we are working, hata wewe unalani. Mimi hata sikuwa ninajua ukifika huko kuna sitapanga line ya hospitali. Kuna mahali utaenda lazima pia ufanyiwe psychosocial support ili ukue stable uweze kwenda kufanya nini? Kuongea. Sisi wengine hatukuwa tunajua. Lakini through this legal awareness tumeanza kujua zaidi. So tukiwa na one stop shop itakuwa rahisi. Badala utoka hospitali huko mbali, ukuje police station, tunafika mahali hata wengine hawajawahi jua police station mahali huko. Ukifika tu mahali mtu amesimama na wewe unadhania ni hapo umeishia. Ujue utaripoti hapa, urudi tena ukue na investigation officer, sisi tunajua tu ni polisi. Lakini unapata kwa polisi kuna hapa, kuna hapa, kuna hapa. So we miss one. Then atupati nini? Justice, atupati justice. Kwa sababu from that one utaenda kotini. Alafu hatujawahi kujua huyu daktari amekushughulikia na huyu investigation officer bado watakuwa witness yako kotini. So tunakwanga hatujui watu wetu, at least tukiendelea kuwaelimisha itakuwa mzuri. Na Mama Amina alikuwa anasema mambo ya coordination. We have been working together. We applied for some funding na tumeweza kupata. January tunaanza mambo ya sexual and health rights in and out of school. Nafikiri hiyo sasa tumejipanga. Tutafanya kazi pamoja, tutaanza kutembea kwa mashule. Unajua inakuwa ngumu kubend ile project uko nayo. Huko umeapply originally itakuwa kwa shule. Lakini sasa sababu sasa hizi tumepata ile sasa itakuwa kwa shule, in and out of school, inaleta pia school board members, inaleta parents. At least sasa tutakuwa tumefikia kwa shule. Juzi tumekuwa hapo tu kwa community. Now we are getting inside the school and we are starting the project January. Kwa hivyo tutafanya pamoja na tutawork na jana, kwa sababu tukipigana sisi wote hii vita, nafikiri tutakuwa all winners na community yetu itakuwa safe. Tutakuwa na wanafunzi ambao watafika. Sasa hizi tu nikiwa nimekaa pale Madam Anabe, kuna wasichana wawili nimepata tu message saa hii pale. Kuna one of our champions Lowangila amesema kwamba kuna wasichana wawili wamekatazwa na mzazi kwenda shule na wanataka kufanya nini? Kuoswa. Na alipokuwa anaenda Sunday kuongea na hawa wasichana, wakasema hawa wanataka kurudi shule. Imagine mtoto wa 14 years na 16 years, mmoja ako class 3, mwingine ako kindergarten. Yes. Kwa sababu hao watoto leo umeenda shule umerudi. Sasa leo mtoto hata hajafika class 1 class 2. Mzazi anakaa tu kumtoa, anataka kumuoza. So kuna wasichana karibu watatu. Tunastahili kuangalia mambo ya rescue center. Tumeongea sana mambo ya rescue center. Sisi tumerescue wasichana watatu Oldonyiro. Mmoja ndiye alipata nafasi mission. Wawili waliweza kupelekwa na nyuki. Wakati tulipata mwingine wa Ngaremara ilikuwa ngumu, kwa sababu pale pia child welfare kulikuwa na zile sheria wamekuja nayo kwa sababu ya COVID. Kwa hivyo nafikiri mambo ya rescue center ni kitu ambayo ni muhimu sana, tuweze kuangalia hata kama ni tukuje sisi wote tuweze kuandika proposal. Kwa sababu diakonia pia iko kwa nyumba. Waweza kutuangalilia vile sisi wanaweza kutoa tu proposal ya Isiolo, si hata women offense, sio Isiolo gender watch, ya kwamba hii rescue center tumepeleka Isiolo kwa sababu ya wasichana. Tuna rescue wasichana, bado watarudi kwa mikono ya wale watu. Tunashughulikia, bado watarudi pale. Sasa hizi ukiangalia hata hiyo child welfare inakuwa ngumu kuchukua hata wasichana wakubwa zaidi, kwa sababu pia kuna ile level wako nayo. Ukienda na nyuki ni Laikipia pia iko na their own problems. Sasa inafika mahali Isiolo sisi tuko na shida. We had also a meeting with the county assembly na CS wakati fulani. Tuliweza pia kumwambia kama kuna budget ya county iweze kusengwa, basi hata sisi tuweze kujengewa rescue center. Asante. Lakini nilisikia kama watu wa Ngaremara kuna ardhi walikuwa wanasema wametenga kwa sababu ya rescue center. Labda iweze kufuatiliwa. Thank you. Mambo ya kuweza kuelimisha kina mama, pengine mtu akiwa amenajisiwa ama mambo hiyo ya GBV, what do you need to do, what kind of help can you get? Na pengine ameweza kusuggest kwamba pia tungepata one stop shop. I think I really recommend that recommendation, sababu watu wengi wanakuwa frustrated in the process. Hata mtu ambaye anarepiwa, as she very well put it,
mtu anakuwa ako emotionally unstable, so you cannot even think right. So uambie mtu atoke aende hospitali, sijui aende report, it is usually in that process mtu ana give up na anawacha, na wale culprits pia they get their anyway, wanaenda free, they go scot free. So asante sana Grace for that. And Sister Lydia, you want to say something? Karibu. Naomba kuongea nikiwa nimesikia tukiongea juu ya the rescue center for the girls. What about the boys? I've been in Isiolo for over 25 years and I work in educational institutions. And I can assure you that we lose even so many boys when they are very young. In a serious note, especially like the place where I come from right now. Na kama sahi hata kwa darasa la 8 langu, I've got a boy who is actually living on the street coming to class. Na huyu mtoto hana mama, the mother passed away the other day when we had COVID-19. And I have nothing to do. So there is this challenge that huwa tunapewa, and this I bring to my sister here, Grace, and the company, because we are here women now. When we talk of gender violence, what comes in mind? Are we only bringing women, or even men are inside? Yeah. Several times I've attended meetings nationally and even around, and when you hear somebody standing and on here doing gender violence, a man is not inside there. Ukisikia mtu anasema kwamba jirani alikuwa anapigwa, si mwanaume anapigwa, it is a woman being fought. Na wanaume wengi wameumia ndani ya familia because sisi hatuwajali kama akina mama. I think we are here as agents of peace, isn't it? Yes. Not agents of women, but agents of peace, and in a broad way, even families. Now, maybe nikizungumzia something I've ever had a challenge with the police there, and I'm happy that our friends are here. We were discussed with somebody, I don't know if it was time we were taking tea or what time. Tulikuwa tunaongea kwa nini wanaume hawajitokezi. Tunaongea too much of men and a girl, and then we forget a boy and a man. Mimi nishaikuwa na case ambayo mwanamke alianza kuwa na shida na man. And because of psychological torture, this woman ran mad. In the name of my man is going with another lady, of which even I followed, there was no truth in it. But sasa hii enga ya kuwa psychologically tortured, this lady, the brain went a bit out. And as I had traveled huko mashambani home for holiday to see my mom, napigiwa simu na my fellow sister, come back. Hizi maneno za polisi na watoto ni wewe unajua tu, kuna mwingine. And I had to come after 2 days when I had to travel that long journey to come. Kukuja nakuta my 3 kids, because ni watoto wa shule yangu, kengine kalikuwa even 2 years and something. Huyu mama usiku anaamka anaambia hawa watoto, amkeni nyinyi ndio mnafuatana na baba yenu akienda kutafuta wanawake. So amkeni muende mlime. Remember I'm talking to somebody whose head was now going out. And this woman anawasha jiko na anaweka kisu ndani na kila mtoto alikuwa huko, kote kulikuwa rape. I'm talking the case I settled here in the police and even in the court. And as I traveled to come back, naanza kungangana, thanks be to this chief here, Jirumo, came in and assisted me. Hawa watoto nakuta hawana mtu yeyote wa kufuatilia. So I had to start taking over kwenda kwa P3 to do ABCD kutafuta police, and this woman was put in. This woman akiwa in, as I was still talking to the father, huyu baba amechukua nyundo amempiga hapa. And then as agent of peace, I carried this man of mine, nikamuza, did you go to report? Na mzee ananiambia, sister, nilienda huko, polisi walinichekelea wakaniambia, na wewe mwanamke akikupiga ulikuwa umeangalia wapi? So, do you expect such men tomorrow to go to police and report their problems? And this is not only Isiolo, this one is happening almost everywhere. When a man goes to report a case to a fellow man, tumeongea hapa juu ya desk, atusijui tuwe na agenda desk kwa police where a lady will settle for the ladies and a man will listen to a man, isn't it? Now if I go to my fellow men, na wanaanza kunichekelea na wewe, wakati kwanza wanakucheka kwanza. That old man was disparate, and that's why he had to come back to a woman. Yeye hakuona hivi, he came back to a woman to cry. And I carried this man to police. Sasa kufika huko ndio wanajifanya kama kumsikiliza, nikasoma, no, this is not right. You would have listened to this, what this man is undergoing. Kwa sababu suppose wangempiga hivyo na kufe.
So when they saw this kid and now these 3 kids and I started narrating the stories, ndio walianza kusikiliza this man. But the case just went like that, like Achwa. The woman was put in, the children I had to take to distribute for relatives. But thanks be to God, after around a year, tukiwa tunaenda court out, at the end, their children, they had to demand for the mom, because kila mara ukienda court wanaulizwa, mnataka tuachilie mama. And first time walikuwa nasema no, because you know they were still thinking of the pain. But at the end, maybe suffering in the hearts of the relatives, they had to say we need mom. And slowly by slowly they had to release this mom. Akakuja kule nyumbani na nikaanza kumfuatilia, na mpaka saa hii ya settled those still unamwangalia, unaona hayuko sawa. So watoto kama hao tu, if we are to talk about now rescue home only for the girls, what about those boys? So if really we can have an organization that can think of the two, it is better rather than basing only on a girl child. Alafu pale kwa polisi, tafadhali mimi ningeomba hata mwanaume akikuja msikilize tu. Hakuna mahali imeandikwa kwamba mwanaume asilalamike, na ndio maana wanaume wanakufa ndani wameshindwa. Na hata hii vitu wanasema sijui feeder for women ya men nasikia iko, but haisikiki because you know they are not ready to bring out their problems. But if we are here as agent of peace, mimi ningeomba tafadhali, ni vizuri tuokoe hata kina baba. Ukisikia because kuna kijana amesema pale unaweza kuwa na chakula na una amani kwa, it is the same with families. Unaweza kuwa na huyo mama pale unaona mwanaume akitembea huku nje, lakini ndani ya familia anaumia, lakini hana mtu wa kulilia. Kwa hivyo hata sisi kama akina mama, hata kama wanaume ni wabaya, unaweza sema naye sister leo because it's not in this life ndio maana anatetea wanaume. No, hata sisi wanawake sometimes we know what we are, isn't it? We know what we are. We overreact and we cause, yana hakuna amani. Mzee hata akisimama miguu iko tu hivi kwa nyumba hawezi kupata amani. So when we go out to preach to the families, let's not talk only of rape, sijui mwanamke kuchapwa. Hata ambia hawa kina mama, let's love our husbands, let's love our sons, let's have good families. Where there are poor families, ndio sababu tunalia rescue centers. Kama tutakuwa na misingi za familia zetu and we base on values as Africans, hapa kuna mzungu, isn't it? Kama Waafrika, we shall not be in need of those rescue centers. Na ndio maana tunasema hata kama tunasisitiza kuwe na rescue centers, I also challenge you, can we go back pale mashinani na tuongea about our values in the family? Tusaidia hawa vijana, tusaidia hawa wasichana, kwa sababu mimi naongea from experience. In our school kuna wale watoto ambao tulikuwa tunawasaidia, na watoto wanatoka kwa familia wakikuja shule, inafika mahali kwa sababu anaona umerealize maybe this John has a problem ya nyumbani, unamchukua unampeleka maybe na rescue center kusomea huko. 2-3 weeks somebody comes, Sister Lydia, huyu kijana amenishinda kabisa, hata mimi nataka mfunge mpeleke kwa father fulani. Am I really helping if I take that boy immediately and take to a rescue center? So we can create those rescue centers, which is positive, but at the same time, their parents who may misuse, may not follow their work in the families. Instead, watasema, Isiolo County imetujengea rescue centers, what else again? Kwa hivyo, tukiangalia juu ya rescue centers, let us be very careful, so that mimi kama mzazi nifanye kazi yangu, na wewe kama the government officials pia wafanye kazi yake, ili tusije tukachukua hii burden tuweke side moja and that tomorrow tutakuja kulia. Na familia ni sisi akina mama, ndio kweli. Familia ni sisi, kwa hivyo tusaidiane ili tuweze kufika mahali ambapo tutaweza kusaidiana na maisha yetu yaweze kuwa sawa, tuweze kuwa agent of peace. I repeat, hivi siku moja I was driving along the coast, sitawahi sahau, it was around 2-3 years ago. And I don't know what had happened hapa kwa county. And I find women are there, and a woman. Nikasikia anasema, leta kiberiti, leta a woman. I had to go a bit na nikastopisha hiyo gari, sikuogopa, na nikatoka nje ya gari nikakuja nikamshika hivi. Wakati nimemwamusha hivi, I found she was my parent. Akasema, sister, I'm very sorry. Kaambia, this is not for me. Sasa wewe kama mama ukiita leta kiberiti, na mwanaume wenye tunasema wajaumbwa na roho ya huruma wataita nini? So the way somebody, I don't know if it is a limo or
Mzee Setu ndiye alisema kwamba akina mama tunaweza kuongeza chumvi ama tujenge taifa. Kwa hivyo sisi tujiangalie, mimi nikiwa ndani, jinsi tunavyotekeleza wajibu wetu kama akina mama, ili peace iweze kupatikana Isiolo kwa familia zetu na popote ambapo tunakanyaga, maisha yaweze kuwa salama. Asante. Because of watoto wamekuwa nyumbani, kiwanjani I have 3 cases currently I'm dealing with. Nimepeleka moja kwa hospitali ya Minto, ako through sessions anaendelea naye. Anasema anaona kifo every now and then, anaona anakufa. But when you look at the person, he's healthy, but there's something inasumbua. I don't know, is it a trend? Because jana naye nilikuwa Takwa, there's a lady ameenda Isiolo, watu wanasema amepigwa na chini, amefanya hivi. But when you listen to her as a mediator, I usually like to know what is happening to that person. I was listening, but you find the narrative are almost like the same. The narratives, kuna vitu wanaongea. So I'm like, is it an emerging thing? As women of faith, we need to check. Is it that this 8 months that our husbands and our children are with us is taking toll on women? Because unapata some women are reacting in a way that hata wame-neglect nyumba. When you find the kid, watoto wako wengine, mwanaume aliona huyu mwanamke ako hivi, ameenda zake mila yake na Shujaa Grace Lolin, makofi. Alima Dida. The fighter. Alima Dida, the fighter, okay. Joyce Negresia, you France, when you are launching the AJS document, tulipeleka Nairobi, alizungumza mbele ya UN officials, Chief Justice, judges, hata mimi nilifurahi sana. Grace Lolin. Lucy Warrior, wonderful lady. Asante sana Lucy for the good one. Fatuma Alkano. Fatuma Alkano, wonderful. The first grade social worker of this region. Yes. Asante sana. Anaweza kufuatilia hiyo certificate na neno moja. Okay. Kwa sababu nilikuwa nipeane, lakini umepeana, lakini ni sawa. Habari zenu, don't worry. Don't worry. Usijali. Si maneno tunashikiana pamoja. Sasa hawa mama watano na wale wengine ambao watatunzwa. Unajua si ni interfaith. Si kuna wale wa Kristo tunaiba ukimaliza kazi utamaliza. Lakini ujue hutamaliza kazi. Ukiendelea na kazi utaendelea kuvalishwa taji. Ndio? Hakuna maneno ya ukimaliza kazi. Hiyo ni ukimaliza huko mbinguni, ukienda huko Mungu atuambie fungua mlango kwa sasa ikiwa umemaliza, lakini kama tuko hapa duniani tunafanya nini? Asanteni sana. I know I'll have an opportunity to speak, so asante. Thank you. So chama Anap Kasim, our trained mediator. Anap, okay, atawekewa baadaye. Annabelle Kitoka, our Iron Lady. Namuombea Annabelle, one day I will come somewhere. Apia Mahmoud, Madam Web, ambaye kwa hakika international recognized person, Apia utamchukulia. Sister Lady Mbaka. Wonderful. So si tunamaliza? Oh, bado? Wewe uko hapo kama na. Maneno moja
of that lot. You have a word to send to nyinyi wote Anap Kasim na mama yetu pale na Anap na wengineo. Asante sana, nafurahi kwanza mumeleta karibu Annabel. Mzidi kumleta karibu. Beatrice Gavoni. Huyu mama, she is very brave. Very brave lady. Nikiwahadisia pale tulitoka na yeye, you will really wonder. Na msherekee wao. Alafu Birama, wonderful mama. Mwongera Wanja. Alafu ni mama wa Mwongera Wanja. Mwongera yuko? Mwongera is absent. Okay, we will hand over to Halima that. Flavia Sande. Sadia Hassan. Who's Sadia Hassan? Sadia Hassan is an officer at the gender desk. Okay. So hii pia tutakupatia wewe. Oh, unajua Sadia Hassan. Sadia. Sawa. Annabel yako wapi ama ni sawa? Yako sawa. Chaji unyamaze. Umepatiwa chaji ndio uko motivated to do more work ya amani katika kuleta jamii zote katika Isiolo pamoja, na Mungu aendelee kuwabariki. Na zaidi ningependa kushukuru Interfaith. Mzee Seth has been working with us in the office. He's worked for the community and basically he's worked for Kenya. Kwa hivyo tuna celebrate sana, na sijui kwa nini hatuko na certificate ya Mzee Seth leo. Don't worry. Honestly, yeah, we really appreciate the work he's doing here in Isiolo. He's been mambo ya radicalization is at the forefront. Mambo ya tolerance among the various religions here, he's been on the forefront. Mambo ya amani, basically everything. We've had Mzee work with us as an office and as a community. So God bless you, Mzee. Asante. I only need your support now in the national event ile tumekuwa juzi ya kuwaunganisha viongozi wetu top, sawa? Uko chini mkatae fujo division, sawa? Sasa So the next batch will be by the chairman himself. Okay. Na mimi nitaita mzee mmoja hapa anisaidie. Abdurrahman Mweka. Kuja hapa upeane. Nataka pitisha hiyo heshima kwako. Mariam Wangi. Yangu tosha. Tosha. Nimekuwa bolo. Madam, simama kando kidogo. Mama ametusaidia sana upande wa kula pesa. Aisha Hamisi. Aisha Hamisi. Hapo karibu. Karibu sana. Sara Mudhoni. Aisha Abdullah Jirmo. Abdia Mohammed. Aisha Abdullah Jirmo. Ako. Okay. Aisha Abdullah Jirmo, karibu. Abdia Mohammed. Abdia Mohammed. Huyu ndio mwalimu wetu kwanza wa zamani. Amesomesha hao watu wote. Yes, kuna chairman, kuna award ya mwisho ya Kenya Women of Faith ambayo wako nayo. Wageni wetu pia ni shujaa in their own capacities. Vita Ashari za shujaa, the champion. Irene and Mama Lucy, and we asked them to also come forward. I asked Mama, the chair lady, and the chairman to also recognize them. Good. You know, when you come to the community, you observe as elders, as one of the community members.
So, Diconia, inaitwa Diconia. Jina ni ngumu. So my lovely one. Kwa hivyo karibuni, and you have done a wonderful job. I have seen this in so many other organizations that are based in Diconia. But I want you to also work with the National Council of Elders of Kenya. The National Council of Elders of Kenya. Tutakuja ofisi yenu. Haya. Baraza kuu la wazee la Kenya. Hii ya forest. Ya forest, yes. You don't know, be part of the community. Whenever you go, wewe sasa hata utapewa jina, lakini kwanza uvalishwe. Okay. Chairman. Yes. Kwa ajili mimi ni mama. Ndio. Au request nini? Okay, Madam Lucy, please, can you come and nini nisaidie my first lady? The first born. My first born. The first born. Hata nitapata. The first born na munipea. Nikitanitoka na vile niko mnono. Gani ya kuwekwa hivi? Ngoja. Madam Grace, yes. Please, can you fanye yona? Mimi nilikuwa utaweka ya shanga ile hapa. Cultural leaders. Their voices are so much. They have impact in their communities. And before election, we need partners also still. Amekuwa alima. Simameni tu hapo bado. Tunabadilisha mzee hapa. Alafu ndio tupige picha pamoja. Hata mtu hawezi smile na hii kitu. Tu hata ukitoa sasa ni sawa. Okay. Sasa tunakuja kwa mzee, naomba mzee yote hapo
Taita mzee Abdurrahman na nitaita Pastor Lomwa tuje hapa tumvishe mzee. This is the best cloth for sleeping. Naitwa Mawisi. Inaitwa freestyle. Sasa hiyo ni bandi, hiyo inamaanisha utoto. Sasa hiyo unakika. Hapo sasa sasa unajua hapa nchi za moto. Mzee wa mji sasa wewe. Sasa tunaomba Dr. Kuria aje afanywe mzee wa the Northern African region. Mzee wa the whole of North. Abdurrahman shika pande ile. Unika unaweka belt juu yake. Hata wacha belt. Wacha. Alafu shika huko. Barishani mzee. Niko na ile ya Happy teacher. Wonderful, wonderful. Asanteni. Semeni mkiwa tayari. Asante sana. Sisi kama wanakamati wa Interfaith Network Isiolo, siku ya leo tumekuwa na kikao na kina mama wa Interfaith Network ili kuwaenzi na kuwatunza kwa sababu ya kazi ile nzuri ambayo umetekeleza kwa miaka yote hiyo kuhakikisha ya kwamba kuna amani katika kaunti yetu. Kina mama wamechangia kwa mambo mengi sana. Moja, wamechangia katika hali ya kuleta uwiano na amani. Pili, kupigana na zile traditions ama tamaduni ambazo zimepitwa na wakati, kama kukeketa wasichana, kuoza wasichana mapema, mimba za mapema, na pia kuhakikisha wasichana wanaenda shule. Kwa hivyo wao leo ni siku yao, na baada ya kuzungumza wataweza kutoa maazimio ambayo wamepitisha kwa vyombo vya habari. Kwa hivyo nakumkaribisha mwenyekiti Halima
atoe maazimio yake. Naomba anaweza songa tu kidogo. Niko sawa? Sawa, sawa. Thank you very much. My name is Halima Dida, Chair Isiolo Women of Faith. The Isiolo Women of Faith Network has held Women of Faith Network. The Isiolo Women of Faith Network has held an open day today here at Landmark Hotel. The open day has been attended by Isiolo Women of Faith Network members, county government representative, women representative, the county commissioner, Isiolo representative from the office of the county commissioner, interfaith youth, religious leaders, CSOs representative from Diaconia and the Embassy of Sweden. Isiolo Women of Faith has continued to respond to the needs of women, girls of Isiolo who are exposed to gruesome abuses relating to gender-based violence, female genital mutilation and early marriages through sensitization and awareness creation at the grassroots. The network has also been involved in structured sensitization of communities on safety measures amid the COVID-19 pandemic. The Women of Faith have been able to distribute masks and sanitizers to the communities in Isiolo. We as Isiolo Women of Faith Network have the following concerns: that the COVID-19 pandemic has seen an upsurge of sexual and gender-based violence, teenage pregnancies and early marriages. Restrictions made to curb the pandemic has made it hard for girls to seek refuge against FGM. We strongly discourage the concept of masla and any act that violates the rights of girls, cases of rape, defilement, gender-based violence, early marriages involving minors, girls, women should be met with full force of the law. We as women of faith, we are concerned that the vulnerable and marginalized girls and women in the society are at the increased risk of these harmful practices as follows. 1. COVID-19. As women of faith, we are deeply concerned by the increased number of COVID-19 cases in the county. We encourage the people of Isiolo County to make it their personal responsibility to adhere to the guidelines and protocols given by the Ministry of Health. It is our personal responsibility to take care of ourselves and our loved ones. 2. The female genital mutilation. The women of faith are concerned on the growing threat in the fight against FGM. Despite the effects of the pandemic on the fight against FGM, we note that the lack of enforcement of the effects of the pandemic on the FGM, national laws of monitoring mechanism in the counties. We advocate for the increased awareness and strengthening of available networks and avenues for monitoring in the counties. We advocate for the coordination of a systematic efforts from all the relevant stakeholders to ensure that there is harmful practices is eradicated. Communities, human rights organizations, religious institutions, and governmental institutions need to combine their efforts in fighting this practice to ensure that it stays as an agenda and as a continuous narrative. Furthermore, we note that it has been 25 years since the Beijing conference. We call on the government, stakeholders, and other partners to prioritize gender equality and safeguard women and girls from harmful practices. 3. Sexual and gender-based violence. The onset of COVID-19 pandemic has caused an increase in the domestic and gender-based violence, not only in the country, but across the globe. Restriction of movement and lack of access to services has made women more vulnerable. As women of faith, we urge all stakeholders to speak out against inhuman crime which has put a strain on our common humanity. 4. Child and early marriages. The persistent conflict in the county jeopardize the safety and rights of women and girls. They are more adversely affected. Marriage for underage girls is a sure path to poor quality of life for affected girls and their children, and a violation of their rights. As women of faith, we acknowledge that a shift of mindset on early marriages needs to be embraced, a shift from a socio-economic issue to a legal rights issue. We further note for the girl child to be protected, measures such as going back to school plan for teenage mothers. Our recommendations. There is need to support capacity strengthening of social workers, religious institutions, and school guiding
guidance counselors, among other stakeholders, through training to increase their awareness, prevention and response strategies for gender-based violence and early marriages and FGM. 2, legal aid services should be complemented by psychosocial support so that victims are able and to effectively claim their rights while restoring their mental health, emotional health. We encourage safe spaces for girls, women, to help them to openly share as this gives them psychological relief and also able to support each other. 3, an anti-FGM steering committee should be established in Isiolo County to aid in accelerating the President's directive to end FGM in Kenya by 2022. Avenues, safe houses, platforms for survivors of sexual and gender-based violence should be created and implemented. 5, there is need for the media to be trained on protocols of reporting gender-based violence. And last but not least, create awareness and include gender-based violence management in trainings for health staff, social workers, the judiciary, security agencies, and policymakers in general. To this effect, our commitment, we are committed to empowering girls and women to lead change by creating enable environment through partnership, advocacies of policies and legislation, and shifting social and gender norms through community-driven efforts. 2, we are committed to advocacy and approaches that speak to the unique context of Isiolo community and address the human rights violation that these girls undergo and continue for the rest of their lives. We commit to use congregation platforms across the county and religious events to inform and create awareness of the FGM Prohibition Act 2011 to the communities and continue pressing for the law to be enforced by the local chiefs and county officials. FGM and early marriages is a violation of human rights to the dignity, health, education, and life. We stress it not a religious requirement. Therefore, we are committed to partnering with relevant stakeholders to identify and train male champions. Most communities practicing FGM acts as a criterion to early marriages. And I want us to conclude by saying we today commit to join all like-minded stakeholders, government, partners to seamlessly collaborate in a coordinated and aggressive campaign to end these practices in the county of Isiolo. We would like to send our heartfelt condolences to the families of those who have lost their loved ones to this pandemic. We pray for those who are infected and affected. We pray for this nation and the entire world during this time of crisis. We continuously ask Kenyans to continue standing together through this crisis and look out for each other, for we are in this together, and we shall indeed overcome if we work together. God bless Isiolo County, and God bless Kenya. Thank you. Yeah. Where we highlighted several issues affecting women in Isiolo. We also have had women recognized for the work that they are doing in the county, and they got certificates of recognition. And some of the issues that were highlighted is the FGM issue, the early marriages issue, and all other issues affecting women which we have been tackling for the last 1 year and there before. And then after that, we sat and came with a way forward and policies to work out on that. And we gave suggestions, and it was a great day having different stakeholders putting their minds together when their representation from the county government office, county commission of Isiolo office, we and the National Council of Elders represented, and they are also commended for the job they are doing towards bringing peace, especially this time that the people are having a lot of issues on the discussion of BBI. And actually now we are requesting them, the Council of Elders, the National Council of Elders, we have seen what they are doing nationally to bring peace, also to continue bringing peace, people of Isiolo together, so that nothing is going to interfere with the peace of Isiolo that we are trying to bring up so much. And we ask you, we also ask them to continue
doing negotiations with the rest of the stakeholders in the country so that we can remain as one country and be one. Is myself again? Si lazima. Anza tu kuongea. Leo tumeweza kukutana katika hoteli hii ya Landmark kama shirika la Isiolo Interfaith Network, tukiwa tumeweza kufadhiliwa na Interreligious Council of Kenya through Diaconia. Tumeweza kukuwa na kikao ama open day ya wamama ambayo tumeangalia mambo ambayo yameweza kukumba kina mama katika jimbo la Isiolo, na yale issues ambayo yameweza kujitokeza na wamama wamezungumzia kwa upana zaidi ni mambo ya pengine ukeketaji ama ile FGM na early marriages, ndoa za mapema, watoto kutoka shule, dropouts za mapema na wasichana wanaolewa mapema, na mambo ya gender based violence, zile dhulma za kijinsia. Na tumeweza kuona kwamba haya mambo yamekuwa on the rise wakati huu wa COVID-19, sababu kuna zile pengine health measures ambazo zimewekwa kwamba familia ama kila mtu aweze kukaa nyumbani pengine, so kuna pengine hisia tu kwamba mambo ya gender based violence imeweza kuincrease, hasa pengine ile familia haijazoea pengine kila mtu kukaa nyumbani na kumeweza kuwa na migogoro mingi katika familia. Kwa hivyo leo tumeweza kukutana kuweza kudiscuss and kwa umuhimu zaidi ni kuweza kuangazia haki ya kina mama, haki ya wasichana, umuhimu ya watoto wasichana kuweza kuelimika, kupata haki zao na kutodhulumiwa kwa kuweza kuozwa mapema. Kwa hivyo nataka kuweza kusema kwamba nimeshukuru sana sababu tumekuwa na partners wetu, the Office of the County Commissioner representing the national government. Tumeweza kuwa na wakilishi wa kutoka serikali ya county. Tumekuwa na Madam Lucy ambaye ni Deputy Chair Public Service Board. She has been very supportive in this process. Ameweza kuwa ni very instrumental kwa mambo ya peace process ya wamama. We've had several women ambayo wameweza ku play a very important role kwa mambo ya peace building. Kwa hivyo it has been a very successful day, nikiweza kusema, na tulikuwa tunaangazia pia kuzungumzia kama Isiolo Women of Faith recommendations ni nini tungependa ifanyike, sababu haya mambo ya FGM ama mambo ya ukeketaji na mambo ya ndoa za mapema tumezungumzia kwa muda mrefu. Kwa hivyo sisi tumeweza kudeliberate na kuzungumza, tukaona ni nini inafaa kufanyika, because it's on several locations tumezungumza, na mazungumzo tu bila pengine kufanya jambo haiwezi kusaidia. Kwa hivyo wamama wameweza kutoa recommendations zao na wakasema ni muhimu pia tukue na rescue centers. Rescue center hata kama ni moja katika county tuweze kukua nayo, ambayo wasichana wakikuwa rescued from these processes wanapelekwa wapi, because tumekuwa na changamoto kama county ya Isiolo, pengine wanakuwa referred to county ya Nanyuki, lakini we as a county are supposed to have our own center. Na kwa umuhimu zaidi pia imeweza kuangaziwa kuwa kuna challenges za mambo ya mental health, imeonekana kuwa imeweza kuchangia pia familia kuweza kuvunjika, sababu tumeangalia zile ni nini inasababisha pengine hizi migogoro ama mambo ya gender based violence katika familia. So tumesema imeonekana kwamba watu wanakuwa affected na issues of mental health, na pia iweze kuwa followed up ni vipi pengine hizo issues ama watu wanaweza kusaidika vipi wale ambao wamekuwa affected. Shukrani. Tunaweza kuwa pengine na takwimu zozote za ongezeko hili la deliberation na discussion wamama wamekuwa nayo, imeonekana kwa uwazi kabisa kwamba kumekuwa na muongezeko mkubwa, ama pengine takwimu zimeenda juu zaidi kulingana na wakati ule ambao hatukuwa na hii pandemic, kama wakati hatukuwa na COVID-19. Na changamoto tu zimeonekana ni nyingi, sababu pengine familia pia watu hawajaweza kujikimu kimaisha, sababu pengine zile masaa ambazo watu walikuwa wanaenda ama familia walikuwa wanaweza kwenda kufanya biashara zao, so small scale businesses, ile curfew hours imeweza kurestrict watu zaidi, so hata ile means of livelihood imekuwa ngumu zaidi watu kujikimu kimaisha, and so wanasema kuna changamoto ambazo zimeweza kusababisha pengine hiyo mambo ya gender based violence kuwa on the rise. Mimi kama mwenyekiti wa Interfaith, vile vile mweka hazina wa baraza kuu la kitaifa la wazee, the National Council of Elders of Kenya, mkutano wa leo sana ulikuwa unahimiza amani. Sisi kama baraza kuu la wazee tumeweza kukutana na viongozi wetu wakuu kuanzia Vice President, tukakutana na Bwana Kalonzo na vile vile kukutana na Mudavadi, na tunatarajia kukutana na Mheshimiwa Raila. Madhumuni yetu kubwa
ni kuomba viongozi wetu wadumishe umoja na amani wa taifa, na wakati huu wa BBI tusikuwe na mgawanyiko, ila kila mtu maoni yake heshimike, kila mtu atoe maoni yake kwa njia ya amani. Na wakati huu ambapo COVID-19 inaenea kwa haraka, tumetoa mwito kwa viongozi wetu pia wasimamishe zile mkusanyiko au hadhara za kisiasa, na nashukuru naibu wa rais vile vile amekubali hiyo mwito na amesema ataweza kusimamisha hizi hadhara za kisiasa. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote, vijana, kina mama katika taifa waweze kuchangia hali ya kuwa na amani na utulivu wakati huu wa BBI. Kila mtu atoe maoni yake, kila mtu asome vizuri hiyo document na kusiwe na mgawanyiko, ili tuwe na hali ya utulivu katika nchi yetu. Saa hii tuko na shida ya kiuchumi, ugonjwa huu pia imeweza kuenea kuathiri uchumi wetu. Tusiwe pia tuongezee shida zaidi baada ya shida hizi ambazo tuko nazo. Tuweke amani, tufanye mambo yetu kwa njia ya amani. Bwana Sete, Tumekutana na Deputy Vice President Mheshimiwa Ruto huko katika ikulu yake ndogo. Tumekutana na Bwana Mudavadi na Kalonzo Musyoka, na tunatarajia tutakutana na Mheshimiwa Raila, na wote wametuitikia vizuri ya kwamba wataweza kudumisha hali ya uwiano na amani, na wataweza kufuata nidhamu na taratibu ambazo nchi iko nayo. Na ninafurahi kwa sababu Mheshimiwa naibu wa rais ametangaza ya kwamba atasitisha hizi kampeni ambazo zimeanza mapema.